lords, only they got education, such as it was. And therefore, there would be perpetuation of these hierarchies, these classes. The birth would determine the future. That is the second benefit of education. So the developed world embraced education. Today it became the norm. Then in the 20th century, the second development happened. On the one hand, there was the Second World War that removed all the barriers of class and gender, at least in Britain and the developed countries which participated in the war. Until that time, women were regarded as second-class citizens. In fact, until 1920s, women did not have the right to vote. The upper classes dominated in all endeavors. The lower classes only had to serve them, nothing else. But the war changed everything. On the one hand, because most of the able-bodied males were at the front fighting the war, it is the women who held the hospitals, the offices, and oftentimes the factories. They sustained the society and the economy. Suddenly, the gender barriers started collapsing. Second, on the front, in the battle, the soldiers from upper classes and lower classes had to fight shoulder to shoulder. They realized that each depended on the other. Otherwise, they would all perish. And therefore, suddenly, to a significant extent, the class barriers by birth, they have become less important. And therefore, both these changes, the gender change and the class change, it meant certain inevitable changes in the role of the state. But there is a second development, Marxism. With the Soviet Revolution in 1917, Marxism brought a different kind of governance system. Some of it good, some of it not so good. But Marxism was pretty attractive for many people in the world at that time. In Britain, even in America, and in most of the European countries, most of the countries like India, which were under colonial bondage, the elites, the educated people, the learned people, the thinking people, were deeply influenced by the notion of equality of all human beings. Therefore, the challenge for democracies was, how do you achieve a measure of equality, particularly equality of opportunity, without the violence and bloodshed and authoritarianism of the Marxism or Marxist state, the Soviet Union? And therefore, the concept of Fabian socialism, the idea that the state should do many things to give a level playing field. The state should ensure that everybody has equal opportunity. The outcomes may be different. What happens in your life depends on your own talent, equally important to your hard work. But the opportunity must not be denied to any one of us. Rich or poor, upper caste, lower caste, upper class, lower class, urban, rural, male, female. That is the notion of Fabian socialism. And therefore, the Fabian socialists, led by many eminent Britishers like George Bernard Shaw and many, many others, they came up with a set of ideas. What needs to happen? The British National Health Service is a result of that extraordinary effort. After the Second World War, Churchill, who led the war, who led Britain in the war effort very ably, he lost power because while during wartime, Churchill was a great leader. Once war was over, the people wanted a much more sensible approach to the future. And therefore, they elected the Labour Party with the promise that they will bring in the Fabian socialist reforms. The first great reform was healthcare, the National Health Service. Everybody, from the Prime Minister to the ordinary citizen, would get healthcare of high quality equally, without having to pay out of pocket. And then, around the same time, before and after, came the labor laws, that the working class, the workers, should have the right to be organized, and their living conditions must improve. They must all have an opportunity to grow and become middle classes. Even if they started as a poor, they must become middle classes. And slowly, with time, as countries became more and more prosperous,
a sense of social security above and beyond these things. That means there will be always poor people falling in the cracks. They require special help from society. You cannot leave them to their own fate. And therefore, if they are in difficulty, unemployment, for instance, abject poverty, or some other problem, to the extent possible, the government will lend a helping hand. So these are the elements of what we call the Shreya Rajya, the welfare state. In the Indian context, then, I'll be very brief, we must see how to apply these conditions. The first is, we must understand, as I briefly explained to you the history of the state, the role of the state has been changing over time. Therefore, in today's context, what is the role that the state should perform? The first is, I'm not going to talk about defense and currency because they're obvious. There is no dispute on that, and the governments, including in India, are doing their best. So that's not where we really need to discuss much. But the first function of the state, apart from defense and currency management, is rule of law, providing justice, providing fairness, equality before law, equal justice for all, and law governs not individuals, not whimsicality, not the arbitrary direction of some ruler. Everybody is subject to the same law. Rule of law, justice, public order, and rule of law. We are incredibly flawed in this. There's no time to go into details, but please remember there are 30 million cases, 3 crore cases pending in courts in this country. 2/3 of them are criminal cases. In the jails, about 70% of the people incarcerated, they are people who are under trials, who are not convicted, mostly for minor offenses. They are arrested, but because they were too poor to post bail, they simply had to suffer incarceration. They're jailed. Sometimes for periods beyond the sentence they would get in case they were convicted. If that particular offense entails, let us say, 2 years jail sentence, there are people who were in jails for 3, 4, 5 years. It's a disgrace to the country. And we all know in the police stations and in law courts, justice is not applied equally. Though constitutional laws say there is rule of law, everybody is equal. In reality, the Hathras incident in Uttar Pradesh recently is a good example of how the government machinery, the police, the state, does not ensure justice. In fact, the contrary. They perpetuate injustice often. So we have a long way to go. I want you to understand, without rule of law, applicable to everybody equally, rich and poor, upper caste and lower caste, urban and rural, male and female, ruling party or opposition, without enforcement of rights equally, fairly, and with an assurance, everything else is meaningless. Without rule of law, the strong will dominate the weak. Strong by money, strong by muscle power, strong by political power, strong by caste power, strong by whatever. Then talking about welfare state is meaningless, nonsensical. Therefore, the first thing to be done is rule of law. The next element for social justice and Shreya Rajya, welfare state, is quality education, at least for 10, 12 years, to every single child, irrespective of circumstances of birth and irrespective of the ability to spend money. We are among the worst in the world in educational outcomes. Only 1% of our school children in India, please mark my words, only 1% of India's school children, they are comparable to global standards. About 15-20%, they are below global standards, subpar, but with some hard work and opportunity, they can match. But about 80% have no future. Have no future. 50% of young people in India between 14 and 18 years of age cannot look at a watch and read time. My watch shows exactly 10:19, 19 minutes past 10.
About 70 to 80% can say it is past 10 o'clock. But only 50% are able to say it is 10:19 or 10:20. Today, in 2020, 50% cannot measure weights. If you want to, let's say, uh, measure the weight of 2.5 kilograms of brinjal, they do not know how to put the weights to equal 2.5 kilograms. So what equality, what social justice are you talking about? Education is the only tool that gives an opportunity for us to rise economically, socially, to fulfill our potential, to be able to compete with anybody. Without that, if a government pretends that it is welfare state, they are lying. They are deceiving the people. The third is healthcare. What Britain attempted successfully in the 1940s after the Second World War through NHS, we are nowhere near that even today in India. Every year, 5 crore people, more than 5 crore people, 50 million people, that is larger than 90% of the nations of the world. 5 crore people in India are becoming poor every year because of healthcare crisis, either because of ill health and therefore they have no income during sickness, or they are not able to earn anything during their illness, and therefore they are on the margins of poverty and they became very poor, not enough money even to buy food and eat. It's a disgrace. And then you require infrastructure, access to everybody. Look at the mobile telephones. Now, once they are available and accessible to everybody, rich or poor, a billion people are able to communicate. They can use it for a variety of purposes, personal, more important, economic and social. You know the price here, price there, where to sell, where to buy, how to get the best opportunity. But even this was a luxury until recently. Even today, the basic infrastructure, water supply, sewerage, sanitation, stormwater drainage, traffic management, decent roads, electricity, even today in many pockets of India, you are not sure of electricity around the clock. It's a great luxury. Whereas 50, 60, 70 years ago, much of the civilized world had 24-hour electricity. Now, without that, talking about Sreya Rajya is meaningless. We are simply hoodwinking people. And with education, skills, and infrastructure must come jobs. Every year, about 13 million people, 1.3 crore young people, all of you are getting into job market every year, and we have very few jobs in the country. And finally, one word about labor laws. Labor laws are intended to protect the organized workers. In India, only about 7 to 8% of the workers are in the organized sector with a monthly wage. More than 90% are unorganized workers, eking out a precarious livelihood. They have no security. By definition, they cannot have. The guise of protecting the 7 or 8% in the organized workforce, we are guaranteeing that the 90% will not get secure jobs. Employment will not grow. Therefore, even when there is growth, there is jobless growth. We have perverted the notion of Shreya Rajya, welfare state. The vast majority of the poor and unorganized, they are suffering to the benefit of a small minority of the organized workers. That's the absolute truth. So we have to figure out how to enhance employment. Your laws, however well-intended they must not curb job expansion. India desperately needs creation of more and more jobs, not suppression of jobs. And finally, the welfare system. Now, certainly the people who are falling in the cracks, they require some help for some time. But a government that fails to ensure rule of law, quality education, quality healthcare, both without any expenditure out of pocket, skills and jobs, pretending that they're actually promoting welfare by giving some handouts, some free rice, money every month, some free electricity, free something, free this, free that.
They are lying. Because that is not Sayurajya. You are guaranteeing perpetuation of poverty. You are only getting the votes of the poor, but not removing poverty, because the only way to remove poverty is enhance human capabilities, enhance the earning capacity, give people the dignity and the ability to rise. Our policies, our actions are guaranteeing that those will not happen. Only the rich have the opportunity to grow. They have the skills, they have education, they have health care, they have access to credit. The poor will get handouts from the government, they will perpetuate poverty. And forever they're dependent on political parties and government. They'll keep on giving the votes, and status quo is perpetuated. A vicious cycle is set in. That's a very dangerous situation. That is not welfare state. True welfare state is enhancing human capabilities to enable people to rise above poverty, to ensure that the poor today become middle classes, and if they are hardworking, if they have the talent, to become the wealthy class and job creators and entrepreneurs. A society that does not give space for that, that society is a very unjust society, and masquerading injustice and inequality by giving handouts to entice people to vote. And we are good at that in this country. So we have to now figure out, and right now we have some welfare policies. We have to see that whatever is transferred to the poor as welfare is put in a systematic manner. Put a proper structure to it instead of all these myriad schemes of all kinds. Put all of that in one bulk and then transfer money directly to every family with dignity to their bank account every month. So they know exactly how much they'll get because of their poverty or backwardness. And then they can plan around that, and they can make other income through hard work, and then their families will rise. A very last word. A nation's capacity to support the people is also dependent on the tax GDP ratio. How much revenue the government is able to get. Now that depends in turn on the income per capita. Now simply take a family. A poor family, which gets only, let us say, 5,000, 10,000 rupees a month, spends most of the money for the basic needs for survival. Food, some shelter, some clothing, some basic amenities. As the family becomes richer, a rich family will not spend more than 3 or 5 or maximum 10% for all the basic needs, including food, shelter, clothing. So a rich family can afford to pay taxes. A poor family can hardly pay tax. In a country where a significant section are poor and most of the people are below a certain level of income, there is a limit for the government revenues. World over, this is true. It's true in China, it's true in India, it's true in every country. Therefore, we must understand how much government can spend and then decide what is the best way of enhancing welfare, eliminating poverty, giving opportunity to all, and therefore a sense of priority, rule of law, quality education, health care, and then infrastructure and job creation, and then transfer of resources to the poor. You cannot invert this. If I invert this and I ensure education and healthcare suffer, rule of law non-existent, people are at the mercy of gondas and corrupt fellows. There's no infrastructure, there's no economic growth and job creation. Then you're guaranteeing permanent poverty and distress. These are the things that you must all understand. Do not use slogans. We all are very fond of slogans. Without understanding what we are saying, our country is full of slogans, meaningless slogans and shibboleths. You are all students in a fine college. Think. Apply your mind. Observe. Study. Learn from the experience of other people, other societies, in history. And apply your mind. Relate it to your own experience in life. And think of yourself. What do I want in life? I come from an average background, a middle class family. I want to grow. So what are the things I need to grow?
Do I need somebody to give me some money every month? Or do I need the ability to rise and be equal to everybody? Challenge anybody. You require to think rationally, honestly, and design and implement the mechanisms to ensure that the poor can come out of poverty, incomes actually grow, the capacity to earn is enhanced, and the person is recognized and respected for her abilities and her hard work and her contribution to the society, rather than her birth and parental wealth. And that is the ultimate meaning of Shriyarajya. I hope you will all reflect on this, think about this, and whatever you study, it doesn't matter whether you study technology or political science or sociology or something else. These are issues that should affect all of us as citizens and human beings. I hope you will reflect on this and use these insights, the conclusions that you draw, to make a more meaningful life for yourselves as citizens. I wish you all the very best. Now I invite your questions and comments. Thank you, sir. Thank you for briefing about the concept of well. సార్ నమస్తే. నమస్తే సార్ నేను చించరామయ్య ఫ్రమ్ నెల్లూరు సార్. చెప్పమ్మా. ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వాలు ఈ శ్రేయరాజ్య కార్యక్రమాలకి జనాకర్షక పథకాలకి తేడా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో మనం గమనిస్తే ప్రభుత్వాలు తాము పరిపాలించిన 5 సంవత్సరాలు పూర్తిగా తమకు నచ్చినట్లు పరిపాలించడం, కేవలం చివరి కొద్ది నెలల్లో ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని వర్గాలకు ఓట్లే పరమావధిగా కార్యక్రమాలు ప్రకటించి ప్రజాధనాన్ని విచ్చలవిడిగా పంపిణీ చేస్తున్నాయి. ఇవి శ్రేయరాజ్య ఉద్దేశ కార్యక్రమాలుగా మనం భావించాలనా, లేక ప్రజాధనంతో ఓట్లు కొనుగోలు చేసే విధంగా మనం భావించాలనా? మన రాజ్యాంగం ప్రకారం ఓట్లు కొనుగోలు చేయడం నేరం అని మనం చెప్తున్నప్పుడు ఈ జనాకర్షక పథకాలు ఓట్లు కొనుగోలు చేసే కార్యక్రమాలుగా మనం భావించాలా లేదా? ఇది నాకు చాలా కాలం సందేహం ఉంది. మీరు నివృత్తి చేయగలని ఆశిస్తున్నాను. చంద్రరామయ్య గారు, మీ ప్రశ్నలోనే సమాధానం ఉంది. మన ప్రభుత్వాలు ఏ పనులు చేయాలో ఆ పనులు చేయకుండా, మన స్థితిగతులను మార్చాలి అంటే, పుట్టుకతో నిమిత్తం లేకుండా ఎదిగే అవకాశాలు రావాలంటే ఏం కావాలో దానికి ఏర్పాట్లు చేయకుండా మన ఓట్లు ఏదో రకంగా పొందడం అలవాటైపోయింది. దానికోసం రకరకాలుగా మభ్యపెట్టడం, అయితే డబ్బులతో ఓట్లు కొనడం, లేకపోతే ప్రభుత్వ ఖజానా డబ్బులతో అసలు చేయాల్సిన పనులు చేయకుండా ఈ తాత్కాలికమైన తాయిలాలు ఆశ చూపెట్టడం, లేకపోతే కులం మతం పేరుతో సమాజాన్ని మొక్కలు చేసి మన ఉద్రేకాన్ని రెచ్చగొట్టడం. దీని నుంచి బయటపడాలి. అందుకోసం మన ఈ చర్చ అంతా కూడా ఖచ్చితంగా ఆపదలో ఉన్నవాడికి సాయం కావాలి. ఆకలిగా ఉన్నవాడికి అన్నం పెట్టొద్దని ఏ మనిషి చెప్పడు, కానీ దాని పాత్ర దానికి ఉన్నది. వాడికి చదువు రాకుండా, ఆరోగ్యం అందకుండా, ఇందాక చెప్పాను నేను, 5 కోట్ల మంది 5.5 కోట్ల మంది ఈ దేశంలో అనారోగ్యం కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం బేదలు అవుతున్నారు. ఆరోగ్యం అందించకుండా, మంచి ప్రమాణాల ఆరోగ్యం, జేబులో పైసా ఖర్చు కాకుండా, మంచి ఆరోగ్యం ఏర్పాటు చేయకుండా, తెలివితేటలు వికసించే మంచి విద్య అందించకుండా, ఉపాధి కల్పనకు ఏర్పాట్లు చేయకుండా, నైపుణ్యాన్ని ఇవ్వకుండా, ఊరికే డిగ్రీలు వస్తున్నాయి, చెత్త డిగ్రీలు. ఆ డిగ్రీ కాగితాలు 4 తీసుకోవడం కూడా పనికిరావచ్చు 190 మందికి. ఏం ప్రయోజనం లేదు. ఏ రకంగానూ సమాజానికి పనికొచ్చేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను మన విద్య ద్వారా ఇవ్వట్లేదు. పిల్లలు తప్పు కాదు, పిల్లలు తెలివితేటలు ఉన్నాయి, కష్టపడే తత్వం ఉన్నది, కానీ విద్యను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశాం. కాబట్టి అలాంటి సమాజంలో ఈ ఒక ఫ్యూడల్ రాజ్యం కొనసాగుతుంది. ప్రజల్ని బెచ్చగాళ్లుగా మార్చి, ప్రజల తమ మీద ఆధారపడేట్టు చేసి, బాంఛను కాల్మొక్త అనే రీతిలో చేసి, ప్రజలకి తామేదో ప్రజల డబ్బుతో వాళ్ళు మనకేదో దానకర్ణుల్లాగా మనకి పోజుకొట్టి, మన డబ్బది, మనం వాళ్ళని పోషిస్తున్నాం, వాళ్ళని మనం పోషించట్లా, మన డబ్బుతో మనం వాళ్ళని కూర్చోబెట్టాం. వాళ్ళు అనుభవించేటువంటి భోగభాగ్యాలన్నీ కూడా మన డబ్బులతో వచ్చినాయి, వాళ్ళ డబ్బులతో కాదు. వాళ్ళు కొంత సంపాదించుకున్నా కూడా, సంపాదించుకున్న వాళ్ళు 190 మంది ప్రజాజీవనంలో ఉన్న వాళ్ళు మన డబ్బులతో వాళ్ళు మనం ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించుకుని తప్ప వాళ్ళు సొంతంగా చేసింది కాదు, మేధస్తో ఉపయోగించి చేసింది కాదు. కానీ మనకు ఫ్యూడల్ వ్యవస్థని ప్రజాస్వామ్య ముసుగులో కప్పేసి ఓట్లు ఎలాగోలా పొంది రాజ్యంగా మార్చారు. దీనికి పరిష్కారం కావాలి అంటే మనకి చైతన్యం కావాలి. ప్రజల్ని తిరిగితే లాభం లేదు. ఎందుకంటే జనం ఎందుకని దానికి ఓట్లు చేస్తున్నారు అంటే, ఈ ప్రభుత్వాల వల్ల ఏది జరగాలో అది జరుగుతుందనే విశ్వాసం పోయింది వారికి. రెండోది, ప్రభుత్వాలు అసలు ఏం చేయాలో కూడా స్పష్టంగా అర్థం కాంది.
పూర్వకాలం రాజులు ఎట్లాగ వచ్చారు, ఇప్పుడు కూడా రాజులు, కాకపోతే ఈ రాజులు మన ఓటు ద్వారా వస్తున్నారు, ఎలాగో తెలియదు మొత్తానికి అన్న భావన మన ప్రజల్లో నెలకొల్పాం. ప్రజాస్వామ్యం అంటే అవగాహన పెంచక. ఆ నేపథ్యంలో జనం చచ్చినోడే పెళ్లికి వచ్చిందే కట్నం, ఎట్లాగో ఏమీ జరగట్లేదు కదా, కనీసం నెలకు 1000 రూపాయలు వస్తుంది, ఆ ఉచితంగా బియ్యం వస్తుంది, ఉచితంగా కరెంట్ వస్తుంది, ఉచితంగా మరొకటి వస్తుంది అన్న ఆశతో ఓట్లేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆలోచించే వాళ్ళు, రాజకీయ పార్టీలు, పత్రికలు మంచి సమగ్రమైన, ఇప్పుడు మీరు చేపట్టినట్టుగా నిజాయితీ అని చర్చను చేపట్టి, మనస్ఫూర్తిగా గుండె లోతుల్లోంచి నిజాయితీ అని చర్చను చేపట్టి ఏ మార్పులు తీసుకురావాలి ప్రజల అవగాహన పెంచడానికి, ప్రజల శక్తి సామర్థ్యాలను పెంచడానికి అని ఆలోచన చేసి దాన్ని ప్రజల్లో ప్రవేశపెట్టాలి. ఇది ఆషామాషిగా జరిగేది కాదు. చిత్తశుద్ధితో చేయకపోతే ఊరికే నినాదాలతో అయ్యేది కాదు, అరుపులు కేకల పడబోలు జరిగేది. చాలా నింపాదిగా హృదయంలోంచి వచ్చిన చర్చల ద్వారా, హృదయాన్ని మేధస్సును కలపడం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. నమస్కారం సార్. నమస్తే బాబు. 1 at a time, ఎవరో ఒకరు అడగండి సార్. Sir, I'm Dr. Naziruddin, sir. Hello. Sir, Naziruddin sir, please carry on, sir. Sir, Yes, sir, continue. Sir, we are very, very fortunate to have a wonderful speaker today. Sir, you have started your party with a purpose, with high objectives, and we must appreciate. But, sir, my question is, it's a lengthy one. Kindly bear it. కొంచెం సంక్షిప్తం చేయండి, ఎందుకంటే పాపం మిగతా వాళ్ళ టైం. Right, sir. Sir, why your party is confined to urban voters only? Why it is not expanded to rural voters, sir? Why it is not attracting? For instance, for example, ఇంకా your ఇన్స్టెన్స్ theories, your doctrines. ప్రశ్న అర్థమైంది, నేను సమాధానం చెప్తాను కానీ మీకు. Yes, okay, sir. అందరికి అర్థమైంది కదా? Right. Okay, sir. Thank you, sir. మనకు అర్థంగా వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ డెమోక్రసీ ఈజ్ అ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. Many of us think as young people that not because there is a constitution, there are laws, everybody has a right to vote, you have a right to elect governments, everything will change overnight. No, it will not change overnight. You have to constantly work to build institutions, practices, and a democratic culture to make democracy work for the people. Otherwise, democracy is reduced to voting and shouting. Today in India, democracy is about voting and shouting. With great celebration, anticipation, excitement, emotion, people vote. After that, they are disappointed instantly and then they protest from next day onwards. This is a standard pattern all over the country, in every state and at the national level, every election cycle. We must go beyond that. It's not, democracy is not power struggle. Democracy is about institutions. It's about delivery. Most of all, it's about the citizens, the voters understanding the stakes for them personally. What do I get out of it for my children, for my future? That deep understanding. We built a system where that understanding is missing. There are two elements to your question. One is rural voters. When I was a kid, 51 years ago, I left village. At the age of 13, I finished school and went to intermediate. I can tell you, even more than 50 years ago, the villages were self-reliant. There was no money. Villages have more money today. But despite lack of money, people had dignity. They had self-reliance. In my village and in hundreds of villages, in Guntur district, in Krishna district, in many other areas, the people spent a lot of money out of pocket. In those days, 25 rupees per acre of land, which was a lot of money in those days, because a bag of paddy was selling only at 7 rupees or 8 rupees. That kind of money they pooled to build a school. And even in those days, the people came forward to have proper drainage, the roads, many other things. The community mattered. Self-reliance was there, dignity was there. They were not begging. We destroyed the people's dignity. We robbed them of their dignity and self-respect. Democracy and this lust for power meant that people will be enticed. They become dependent. And in rural areas, it's much more so because of two factors. The first is, even today, the caste system, because after all, right from childhood, people are used to the village having one caste living here, another caste living there, third caste living there, and the hierarchies are deemed as natural, normal. They're abnormal. They're artificial, but they're deemed as natural because that's what the child has seen. The second is, because the village economy has declined compared to the urban economy,
Agriculture today only has 15-16% of the national share of income, though the population dependent on agriculture even today is 50%. So the per capita income is much lower in the village. As a result, all the capable people in the village, the people with the leadership qualities, with ability and talent and ambition, most of them had to leave the villages and go to towns. So there's no leadership left and there's no money left in villages. Therefore, they became even more dependent. So any big change will not start in villages. I am from a village. Even today, villages is my heart. A lot of my work is in agriculture, among other things. I have done more in India for agriculture than most people. But we must recognize that we have depleted the villages. Therefore, the big change will come initially from the cities and towns. It's natural. The second factor you must understand, as long as power is centralized, people vote with some vague notion as a celebration, with some exaggerated expectation, some miracle will happen. Modi comes, miracle will happen. Jagan comes, miracle will happen. Chandrababu Naidu comes, miracle will happen. Or KCR comes, miracle will happen. We don't even know what it is about. There is no link between the vote and what happens to your life. But if local government is powerful, if most things are decided in your town, in your village, locally, and people see the difference it makes to your life, whom you vote for and why you vote for, then the vote becomes a more meaningful tool. Let me give an example. I live in an apartment in Hyderabad. Suppose in the lift, the elevator does not function. I will not keep quiet. My elderly mother cannot climb the stairs. Even I can climb the stairs, but the doctors tell me after a certain age, you walk as much as you want, but don't climb up and down. So I'm not going to keep quiet if the lift does not work. We have all together elected somebody to take care of all the common amenities. We are paying monthly maintenance fee. And if the lift does not function, if the electricity is failing regularly because there's some fuse problem locally, or if there's a watch and ward problem, or if the water supply is not coming, I will not keep quiet because it is something immediately relevant to my life. I am paying for it. I will not keep quiet. I will not accept some money and vote that fellow. And I will not submit meekly. I will fight. I will make sure that he delivers. If he doesn't, I will put somebody else there, or else I will myself take charge. That is the power of local empowerment. In a way that detail because of historical accident, the Delhi Union Territory government is like a city government. The cities in the world, but much stronger than any mayor in India. And so in Delhi, a reformist party could actually strike roots because people could transcend the caste, money, and other things. They could see the benefit and loss to them in their lives, to their families. So we have to have local governments. So if you want democracy to change, it will not happen because somebody gives a slogan. It happens because people understand the meaning of the vote. We have never tried that in this country. We only have this regular elections without any deep understanding of what it actually means. Next. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Good morning. You have rightly said. Sir, na పేరు భాస్కర్. This is Yes, Koteshwara, Bhaskar. sir. ఎవరో ఒకళ్ళు భాస్కర్ కోటేశ్వరరావు బాబు మీరు కోఆర్డినేట్ చేసేవారు మీకు Sir, ఎవరు మీ హోస్ట్ కొద్దిగా మీరు కోఆర్డినేట్ చేయండి. Bhaskar, please continue your question. ఓకే భాస్కర్. Sir, very informative session. Thank you, sir. నాది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇన్ నెగటివ్ వే, బట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాంటెస్ట్. సార్, మాకు మీరు చెప్పే మోడల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ తెలియదు సార్. యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పే వెల్ఫేర్ సొసైటీ, వెల్ఫేర్ గవర్నెన్స్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మా అమ్మకు ఒక 15,000 ఇస్తేనో, లేకపోతే ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు డైరెక్ట్ గా ఒక 10,000 ఇస్తేనో, అది వెల్ఫేర్ అన్నది మాకు తెలుసు. But what is that model of governance? Policy makers and politics should change first, and then people will understand it. Or people should change first, then the policies and policy makers will change it. Another question, sir. And we have an examples. Very good question. Very good question, Bhaskar. రెండు కావాలి, ఏ ఒకటి కాదు. మొదట భావజాలం వెళ్ళాలంటే మనం చర్చిస్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీ అందరికీ అర్థమవుతున్నది. దానికి పెద్ద పరిజ్ఞానం అక్కర్లేదు, డిగ్రీలు అక్కర్లేదు, పిహెచ్డీలు అక్కర్లేదు.
కామన్ సెన్స్, మీ కొద్దిపాటి అనుభవం, మీరు ఇప్పటిదాకా చదువులో నేర్చుకున్నది మనకి బోళ్ళంత అవగాహన తెస్తుంది. ఈ రకంగా సమాజంలో కాస్త గొంతున్న వాళ్ళు, 10 మందిని ప్రభావితం చేసేవాళ్ళు, రాజకీయంలో కావచ్చు, పత్రికల్లో కావచ్చు, విద్యా సంస్థల్లో కావచ్చు, సమాజంలో కావచ్చు, ఈ ఎలిట్స్ అంటాం. ఎలిట్స్ అంటే పుట్టుకతో పెద్దవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళ ప్రతిభతో కానీ, లేకపోతే సమాజానికి చేసిన సేవతో కానీ, వాళ్ళ ఆలోచనలో ఉన్న బలంతో కానీ, వాళ్ళకున్న సృజనశక్తితో కానీ సమాజంలో ప్రభావాన్ని చూపెట్టేవాళ్ళు, ప్రభావశీలైన వాళ్ళు ముందు మన సిద్ధాంతాలు కొన్ని ఏ రకంగా చేస్తే బాగుంటుందో, రాజకీయ పార్టీలకి ప్రతి పార్టీకి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఐడియాలజీ ఉంటుంది. కానీ ఈ మౌలికమైనవి ఇవన్నీ నేను చెప్పినవన్నీ రాజ్యాంగ విలువలు, కొత్తగా ఏం చెప్పాను నేను, మన రాజ్యాంగ విలువలే మీకు చెప్పాను. దాని మీద సరైన అవగాహన, ఆచరణ సాధ్యమైన అవగాహన ముందు మన మధ్య ఉండాలి. దాన్ని సాధించడం కోసం ముందు అసలు అందరికీ మంచి ప్రమాణాల విద్య రావటం, అందరికీ ఆరోగ్యం అందటం, చట్టబద్ధ పాలన రావటం, అధికార వికేంద్రీకరణ జరగటం, ఉపాధి కల్పన కోసం మౌలిక సదుపాయాలు పెంచడం, నైపుణ్యాన్ని పెంచడం, ఈ విషయాల్లో భేదాభిప్రాయం ఉంటే దేశం నడవదు. దాన్ని సాధించడానికి మార్గం ఏంటంటే ఒకళ్ళు ఒక మార్గం సూచిస్తారు. అందరూ ఒకే మార్గం చెప్తే రాజకీయం ఏముంటుంది? ఇంకా ముందు అది ఉండాలి. స్వతంత్ర పోరాటం ఏమైంది? ముందు అది సాధించాం. స్వతంత్రం ఎందుకు ఏమిటన్న విషయంలో మహాత్మా గాంధీ, ఇతర మహానాయకులు మన దేశంలో ఒక అవగాహన కల్పించారు. అన్ని వర్గాలు, కుడి ఎడమ, హిందూ ముస్లిం, ఉత్తరాది దక్షిణాది అందరూ కూడా భావసారూప్యం వచ్చింది. కాబట్టి ఈ నాయకత్వం రాజకీయ నాయకత్వం మాత్రమే కాదు, అన్ని రంగాల నాయకత్వం నుంచి ఒక స్పష్టత రావాలి, నిజాయితీతో కూడిన స్పష్టత రావాలి. అవకతవకలు మాట్లాడేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ అవకతవకలో కాదు 10 నిమిషాలు చర్చిస్తే అర్థమైపోతుంది. అందుకని విద్యా సంస్థ దాని మీద కీలక పాత్ర వహించాలి. అదే సమయంలో సామాన్యులకి తమ జీవితం పట్ల అర్థం కావాలి. దానికి 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒక మార్గం ఏమో కొన్ని వందల ఏళ్ళలో, కొన్ని దశాబ్దాల్లో గడిచిన తర్వాత, బాగా నష్టపోయిన తర్వాత విసిగిపోయి నేర్చుకోవటం ఒకటి, వేగంగా నేర్చుకోవటం ఒకటి. వేగంగా నేర్చుకోవాలంటే అధికారాన్ని బాధ్యతతో కూడిన వికేంద్రీకరణ చేసినట్టయితే, అధికారం లాభ నష్టాలు, మంచి చెడులు అర్థమైతే, దాని పరిమితులు, దాని అవధులు అర్థమైనట్టయితే, ఆ అధికారం అంటే మరి దానిలో వనరులు ఎంత ఉంటాయి, వనరులు ఎలా ఉపయోగించాలని సమాజం అర్థం చేసుకుంటే ఎక్కడికక్కడ అది వేగంగా జరుగుతుంది. లేకపోతే కాలక్రమేణా ప్రజలకి అర్థమవుతుంది, కానీ చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. వేగంగా మన దేశంలో నెమ్మదిగా జరుగుతుంది, వేగంగా జరగటంలా. అంచేత ఇటు నాయకత్వం వివిధ రంగాల్లో ఆ నాయకత్వం ఇచ్చినటువంటి భావజాలాన్ని ఒక మార్గానికి తీసుకొచ్చేటువంటి బాధ్యత రాజకీయ పార్టీలది. 2, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఒక వ్యవస్థ నిర్మాణం చేయడం. ముందు అసలు అవగాహన కావాలంటే ప్రజాస్వామ్యం అర్థం కావాలి కదా. గుడ్డెద్దు చేలో బట్టట్టు ఓటేయటమే కానీ ప్రజాస్వామ్యం అంటే నన్ను నేను పరిపాలించుకుంటున్నాను, మన వనరులతో మనకి సేవలు అందించుకుంటున్నాం, ఉమ్మడి సేవలు, మన జీవితాన్ని మనం చూసుకుంటాను అవగాహన మనకి ఎప్పటికీ లేదు. ప్రజాస్వామ్యం అంటే మనల్ని ఏమనుకుంటున్నారు? పూర్వకాలం రాజులు వచ్చేవాళ్ళు, దేవుడు సృష్టించేవాడు, లేకపోతే రాజు కొడుకు రాజు అయ్యేవాడు. ఈవేళ మనం ఓటేస్తే రాజు అవుతున్నాడు, ఎట్లాగో నాకు తెలియదు, ఓటేస్తే రాజు అవుతున్నాడు. కానీ అప్పుడు రాజు ఇప్పుడు రాజు ఒకటే, వీడు రాజు. అది ప్రజాస్వామ్యం కాగలదు, అది హాస్యాస్పదం. అంచేత 2 నుంచి కావాలి. కానీ మొట్టమొదటి పాత్ర ఈ ఆలోచన ఉన్న ప్రభావశీలైన వాళ్ళు. స్వతంత్ర పోరాట కాలంలో మన దేశంలో అక్షరజ్ఞానం దాదాపు లేదు, రాచరికం తప్ప, వలస పాలన తప్ప మనకేం తెలియదు. కానీ ఎందుకని మహాత్మా గాంధీ మిగతా నాయకులు మనందరినీ కలపగలిగారు, పెద్ద ఉద్యమం నిర్మించారు? ఆ ప్రభావశీలమైన నాయకులు అద్భుతమైన భావజాలాన్ని ప్రవేశపెట్టి మనం నొప్పించారు. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి విశ్వసనీయత వల్ల కావచ్చు, వాళ్ళ చిత్తశుద్ధి క్రమశిక్షణ వల్ల కావచ్చు, వాళ్ళ ఆచరణ వల్ల కావచ్చు, మనకి ఇంగిత జ్ఞానంతో వాళ్ళు చెప్పేది కరెక్ట్, బాగుందిరా, అక్కడెక్కడ వచ్చిన తెల్లదొరొచ్చి మన పరిపాలించడం, మన బతుకు మనం చూసుకోలేమా అన్న భావాన్ని వాళ్ళు చాలా విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టడం వల్ల కావచ్చు పెద్ద ఉద్యమ నిర్మాణం చేశారు. ఈవేళ ఆ రీతిన ప్రభావశీలమైన మనుషులు సరైన ప్రయత్నాన్ని చేయడంలా ఎవరికి వాడు సందట్లో సెడేమియా, అవకాశం దొరికితే మనం కూడా కాస్త దోచుకుపోదాం, ఈ ఏరియా వల్ల నా పోతే పోయింది, మనకి చివరికి నష్టపోతుంది ఎవరు? సామాన్యులు. ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ పక్కన పెట్టిన పార్టీ ఏదైనా కూడా ఈ అవకాశాలు లేని వాళ్ళు, ఎదిగే అవకాశం లేక, ఎదుగో బొదుగు లేకుండా జీవితంలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళని కొంచెం మనం రొట్టె మొక్కలు ఇచ్చి, బ్రెడ్ కమ్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళని దోబొచ్చుకుంటున్నాం, తాత్కాలికమైనవి ఇచ్చి, వాళ్ళ బతుకులు పెంచకుండా. కాబట్టి ఒక రకంగా ఏమిటంటే ఈ దేశంలో కాస్త ఎదిగే అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు, అవకాశం లేని వాళ్ళ మధ్య అగాధం ఏర్పడింది. అవకాశాలు లేని వాళ్ళు అత్యధికులు, అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు కొద్ది మంది. ఈ కొద్ది మంది మధ్య అధికారం కోసం పోరాటం జరుగుతుంది. దీన్ని బయటపడాలి, నిజాయితీగా బయటపడాలి. Thank you, sir. I request the participants.
Because by letting all to speak, it's leading to unnecessary disturbance for the speaker. Please type your questions in the chat box. Hello, sir. I try Annapurna. చెప్పండమ్మా. Sir, when I was a student, you are the administrator in 1970s and 80s. I do remember those days, 80%, more than 80% of the administrators are very, very strict, having ethics, and used to dictate terms to the political leaders because all the political leaders not having at least 25% of the knowledge of the system. I'm sorry to say that the present situation. And I do remember the way you stood for working force when you resigned for a cause and how you got the farewell from the workers section. Because my lecturers, they used to give examples of use in the classroom, political science and economics department in University College for Women Coating. And today, even my father was administrator, I know that. And people having values and ethics, there is no need or compulsion for all the administrators to accept all the policies. At least people like you used to raise the voice and you used to make them to educate. You used to try to educate the political leaders, the decision to be taken to be implemented. But today, that was lacking. Really, I feel very sorry to say that because the way we are electing, it's a mindset of the people. I'm sorry. And when compared to Japan and other countries, నాకు చాలా వరకు తెలిసి ఏంటి అని అంటే నేను టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాను గెటింగ్ రిటైర్డ్ ఇన్ మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ ఐ నో ద చేంజెస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ టు ప్రెసెంట్ హార్డ్ వర్క్ అనేది తగ్గిపోయింది సార్ ఈవెన్ టీచింగ్ డాక్టర్ అన్నపూర్ణ గారు, ప్రొఫెషన్ కూడా అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది. Dr. Annapurna garu, no, I got it. There are two issues in what you are saying. Thank you for your kind words. The first is the notion that the civil servant or an officer can oppose policies is wrong. It's only the elected representative who got the mandate of the people. And within the bounds of the Constitution, they have the right and the duty to make laws, and they have the right and duty to make policies and implement them. I want us to have clarity. If they transgress the Constitution, then that policy is wrong. Within the bounds of the Constitution, they have a right to make policy. The duty of a civil servant is, before the policy is made, give inputs and persuade them if the policy is a bad one. It may not be morally wrong, but it does not achieve the result. It may actually be the wrong policy. That you have to fight internally. But a civil servant has no business to oppose a policy of government. Nobody elected you. Please understand, very many of us get into this confusion. I fought very strongly on many issues, but I always respected the legitimacy of the elected representatives. Otherwise, democracy collapses. But the second part, why did civil service deteriorate over time? Even during my time, there was a talk that civil service deteriorated a bit, quite a bit. Now, imagine a situation. Supposing you have an office, an organization. Without reference to your skills and your expertise, you are asked to do everything. For instance, without knowledge of political science or physics or biology or chemistry or sociology or something else, you can be a lecturer or a professor in every one of these disciplines. Just imagine. There is a college or a university where you can teach this or that or that. You don't have to know anything. Today you are made professor physics, tomorrow you are made professor chemistry, day after tomorrow you are made professor biology, fourth day you are made a professor of political science, fifth day you are made professor of public administration. Imagine a second situation. Whether you come to the class or not, whether you teach well or not, whether you know the subject or not, whether you work hard or not, whether you behave honestly or not, you are guaranteed to get regular promotions, and for life you have the job. Imagine a third thing. You and only you, a few of you who somehow got into it, only you and only you will occupy all the key positions, all heads of departments, all professors. There may be excellent people outside,
They're better than you in that field. They're more experienced, they're more intelligent, more knowledgeable, greater experts with greater commitment, but they have no chance. Just imagine that situation. Then think of what happens to that college or that university. It collapses in no time. It collapses in no time. That is what happened to civil services. A, there is no specialization. In 20th century, 21st century, to assume that an officer, because he is recruited, obviously when they're recruited, they are very bright people. They're among the best people in the country. But if there's no specialization, there's no domain expertise. One day you're education secretary, tomorrow you're health secretary, day after tomorrow you're defense secretary, fourth day you're finance secretary, fifth day industry secretary, sixth day something else, and you know nothing about most of these things. How can governance be better? B, whether you function well or not, there is no risk or reward. You guaranteed promotions, you're guaranteed lifelong tenure. Nobody can sack you, more or less. C, there is no competition for the key jobs. You have monopoly of all the key jobs in the country. The decline is inevitable. It's precipitous. So we have to look at serious civil service reform. I was a member of the Administrative Reforms Commission. I argued strongly for that, a fundamental change in the way civil services are structured. Recruitment is reasonably good. There can be some improvement. That's not where the problem is. The challenge is, how do you actually maintain quality and outcomes from the civil services? Next question. Thank you, sir. Thank you so much. Hello. Morning, sir. Hello. Chaitanya, please. Hello, Chaitanya. Okay, sir. Morning, sir. Morning, Chaitanya. సార్ నేను నా పేరు చైతన్య సార్, S.G.K డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి. సార్ ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఎక్కువగా సంక్షేమ పథకాలకి పెట్టింది పేరు. అలాంటిది మనం ఎక్కువగానే సంక్షేమ పథకాలని వాడుతున్నాం. అటువంటిది ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఆర్థికాభివృద్ధికి దోహదం చేస్తున్నాయా లేకపోతే ఆటంకాలు అవుతున్నాయా? ఒకవేళ ఈ సంక్షేమ పథకాలకి మన ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి సార్? కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇందాక మీకు సవివరంగా చెప్పాను. క్లుప్తంగా మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకు పన్నులు ట్యాక్స్ జీడిపి రేషియో అంటాం. అంటే జాతీయ సంపదలో పన్నుల వాటా. ఆ దేశ ఆర్థిక స్థితిని బట్టి పన్నుల వాటా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక దేశం సంపన్న దేశం అయిన కొద్దికి పన్నుల వాటా పెరుగుతుంది. చైనాలో దాదాపు 21% ఉంది పన్నుల వాటా. మన దగ్గర 18% పెద్ద తేడా లేదు. మనలాంటి దేశాలు, వర్ధమాన దేశాలంట్లో కూడా ఈ శాతంలోనే ఉంటుంది. సంపన్న దేశాలు 35, 40, 45 ఆ దేశం ఆర్థిక విధానాలను బట్టి 40, 45, కొన్ని దేశాలు 50 దాకా వచ్చింది ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు తగ్గింది. కానీ సంపన్న దేశాల్లో కూడా కొన్ని దేశాలు, ఉదాహరణకి సింగపూర్, మరి హాంకాంగ్, దక్షిణ కొరియా, ముఖ్యంగా ఈ దేశాల్లో 18% ఉంది. అయినా కూడా వాళ్ళు అద్భుతంగా సేవలు ప్రజలందరికీ అందించే ఏర్పాట్లు చేశారు ఒక వినూత్నమైన నమూనాల ద్వారా. స్థూలంగా ఆర్థిక పరిస్థితి, ఈ పరిస్థితులు ఏమిటి? మనకి వనరులు ఎంతకంటే పెరగవు ప్రభుత్వానికి. మీరు తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా కూడా కొంతమంది పాపం విషయం తెలియక, ప్రపంచాన్ని గురించి ఆర్థిక అవగాహన లేక, ఏదో పన్నులు విపరీతంగా పెంచేస్తే డబ్బులు వస్తాయనుకుంటారు. అది సాధ్యం కాదు. కొంత అప్పు తీసుకొస్తాం, కానీ అప్పు తీసుకొచ్చిన డబ్బు చాలా మేరకు మళ్ళీ అప్పులు చెల్లించడానికి సరిపోతుంది. పాత తీసుకున్న అప్పులు వడ్డీలకు సరిపోతుంది, ఇంకొంచెం అదనంగా వస్తుంది, పెద్ద ఎక్కువ డబ్బు ఉండదు. ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఆదాయాల్ని దీర్ఘకాలంగా పెంచే శక్తిని ఇవ్వకుండా, ఆదాయాలను కల్పించే ఆర్థిక వ్యవస్థని, ఉపాధిని కల్పించే ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణం చేయకుండా, మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహము, ఉపాధి కల్పన అది లేకుండా, నైపుణ్యాన్ని ఇవ్వకుండా, ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వకుండా, మీరు ఎన్ని చేసినా కూడా ఎదుగు బొదుగు లేకుండా ఎల్లకాలం చేయించే వాళ్ళుగా ఉంటారు. కాబట్టి చాలా కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మనం ఎంతో కొంత సాయం చేయాలి. కానీ దాని పాత్ర దానికి ఉన్నది. అదే పరిపాలన అనుకుంటే అంతకంటే ప్రమాదం ఇంకోట్లేదు. మన ముందు మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యాలు నేను చెప్పినట్టుగా న్యాయాన్ని అందించడం. న్యాయం అంటే కేవలం కోర్టులో న్యాయం మాత్రం అది అందట్లేదు. చట్టబద్ధ పాలన, అందరి హక్కుల్ని కాపాడే వ్యవస్థ, తర్వాత మంచి ప్రమాణాల విద్య, పుట్టుకతో నిమిత్తం లేకుండా వాళ్ళ తెలివితేటలు, పుట్టుకతో వచ్చిన తెలివితేటలు వికసించే విద్య అందరికీ అందే ఏర్పాట్లు. దాంతో పేదలైనా కూడా రేపొద్దున సంపన్నులు అవుతారు. ఎందరో పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇవాళ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నారు. మేమెవరం కూడా సంపన్న కుటుంబాల నుంచి రాలా. కానీ ప్రపంచంలో నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా ప్రపంచంలో ప్రతి గొప్ప విశ్వవిద్యాలయంలోనూ ప్రసంగించాను. దేశంలో
ప్రతిరోజు ఉన్నత విద్యా సంస్థలు, అత్యున్నత సంస్థలు, లేకపోతే అత్యున్నతమైనటువంటి వాళ్ళతో నేను సంపర్కంలో ఉన్నాను. ఎక్కడా కూడా నేను పుట్టిన పరిస్థితుల కారణంగా వీళ్ళకంటే తక్కువ అన్న భావాన్ని నాకు ఏనాడు కలగల. నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ సమాజం ఈ పుట్టుకతో వచ్చిన ప్రతిభ వికసించే అవకాశం మాలాంటి లక్షలాది మందికి ఇచ్చింది. ఈవేళ జరగట్లా. ఈవేళ మీ పుట్టుక బిడ్డల భవిష్యత్తుకి శాపం అవుతుంది. ఎదిగే అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నాం విద్య అంతకపోవటం చేత. కాగితం మీద విద్య ఉందో సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయి, దొంగ సర్టిఫికెట్లు, పనికిమాలిన సర్టిఫికెట్లు. అయితే కాపీ కొట్టి లేదా బట్టి కొట్టి వచ్చే మార్కులు ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్. ఆరోగ్యం లేకపోతే మీరేం చేయలేరు. ఇందాక చెప్పాను, 5 కోట్ల మంది ఈ దేశంలో కేవలం అనారోగ్య కారణంగా బేదలు అవుతున్నారు. ఆరోగ్యాన్ని అందించి ఏర్పాట్లు చేయకుండా నీకు నెలకు 500 ఇస్తాను, 300 ఇస్తాను, 1000 ఇస్తాను, ఏం నువ్వు చేసేది? తెచ్చుకోలుగా అమరుస్తావా? ఉపాధి పెరగటం, నైపుణ్యం రావటం. కాబట్టి ఈ ఏర్పాట్లు జరగకుండా మనం అంతా కూడా సంక్షేమం అన్న పేరుతో డబ్బులో మరొకటి ఇచ్చేస్తూ ఉంటే ఓట్లు వస్తాయి కానీ ప్రజల జీవితాలు బాగుపడ. సంక్షేమము అంటే చట్టబద్ధ పాలన, సంక్షేమము అంటే మంచి ప్రమాణాల విద్య డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండా అందటము, సంక్షేమము అంటే మంచి ప్రమాణాల ఆరోగ్యం డబ్బు ఖర్చుకుండా అందటము. బ్రిటన్లో ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి సామాన్యుడి దాకా ఒకే మోస్తరు ఆరోగ్యం అందరికీ అందుతుంది, ఒక్క పైసా జేబు నుంచి ఖర్చు లేకుండా. సంక్షేమం అంటే ఉపాధి కల్పన, నైపుణ్యం ఉంటే కష్టపడే తత్వం అంటే ఉపాధి కల్పన, ఎదిగే అవకాశం. ఆ తరువాత సంక్షేమంలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇవన్నీ చేశాక కూడా కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని తాత్కాలికంగా ఆదుకోవటము. అసలు చేయాల్సినంత మర్చిపోయి తాత్కాలికంగా కష్టంలో ఆదుకోవటము, దాని ద్వారా ఓట్లు పొందటము, ఆ తర్వాత తెగబడి దోచుకోవటము దేశాన్ని. ఇది మన దేశంలో పరిపాలన. ఇది ఏ రకంగానూ కూడా నిజమైన సంక్షేమం కాదు. Hi, Sir, sir. Dr. C.H. Sir. Sir, Hello, sir. Can okay, sir. Rajshekhar, sir, please continue, sir. Hello. Good morning, sir. I'm very pleased to hear you today. My question is, you said that 80% students have no future. Oh. And look at a country like Israel and putting high-tech agricultural equipment, defense equipment, and all other things to India and the rest of the world. And why is it that we are not able to imitate or find something good from their educational system? And I also want to remind you that recently, 2020, 3 Jews won the Nobel Prize and so advanced in their knowledge and education. Why don't we imitate them? Why don't we get something from them? But if you want to go into details about education and education policy, what needs to be done, in the recent past, over the past several weeks, I have had several webinars. I participated as a keynote speaker, or I myself conducted. No, we have not conducted, but I participated in several national level webinars on education policy. You can easily Google that. Go into fdrindia.org or YouTube, my name or something. You'll get hundreds of those interactions. There's no time to go into details. But broadly speaking, there is tremendous demand for education in India. Even the poorest families, a rickshaw puller, a vegetable vendor, an ordinary laborer, they are willing to spend a lot of money disproportionate to their income. Though they are poor and they can't afford money, they're willing to borrow, do whatever it takes, or sell their assets to give their children an opportunity. But the tragedy is not because of children or families. Or children work hard, they're intelligent. The parents sacrifice a great deal. Our families are very strong. This is one thing that binds all of us, North, South, Hindu, Muslim, upper caste, lower caste. Everybody wants one thing in India. Our children must get a better life than us. That is a very wonderful feature about our country. Even the government is spending a lot of money, particularly for school education in Andhra Pradesh and Telangana. We are spending 80,000 to 90,000 rupees per child per year. It's not that we are not spending money. The society values education. If you get a good rank in MSET or IIT or IIM, or you get into IAS or something else, see the celebration, see the publicity, see the adulation in this country. Angatlo anni unnai, alludu notlo sen unnadi. Educational outcomes are missing. And there are ways of doing it. And happily, after decades of dithering, a decent education policy is now in place. That's the context in which I participated in many webinars and discussed in detail what needs to be done, and that work we are continuing.
because I also had something to do with that education policy, in the shaping of that policy. Now we have to implement it. We have everything in place. There are several elements. The most important are two elements. One is the nature of examinations, not some foolish examinations measuring rote learning or copying with stress on the students. That is what we do today. Have an intelligent assessment, understanding of the concepts and problem solving skills and critical thinking. The second is application of knowledge and interaction with society and industry, so that your skills are honed, you have become useful, you can actually create wealth. But as I said, it's a very vast and complex subject. Please look up those things. We can easily improve. In 2005, when I visited China, Chinese were admiring Indian higher education. Even by that time, our higher education collapsed. But they did not know that. I maintained silence because I did not want to tell the foreigners how bad our education is. They told me, we admire your higher education. We have to improve it. Now, China, after America, is number 2 in the world in higher education. They set their mind to it, and they systematically worked and built infrastructure, sent their students abroad, got the scholars from abroad, spent a lot of money on research and development, and they're spending that. And they learned the art of improving the quality of higher education. They are now in the forefront of technology development. They are no longer borrowers of technology. They are also creators of technology. We can do that. Only if we do the right things. It's not a mantra. By doing tapas, we don't get anything. And we actually must do things that are required to be done to make us a powerful technology giant and educational giant. Sir, Dr. S. Ramanjaneyulu garu. Sir, please ask your question, sir. Hello? Sir, Okay, sir. I'm asking on behalf of Dr. Ramanjaneyulu garu. Okay. What is your take on universal basic income scheme? I have already mentioned to you that today we have a variety of welfare programs ad hoc before elections, this, that, and all kinds of things. It's causing a lot of confusion. Many of them are also dysfunctional. They're wasteful. I don't want to go into details because there's no time, but the policy is designed so poorly that it's actually achieving the opposite results. Or it's become so expensive and leakage prone that most of the money is not reaching the poor. Therefore, I'm absolutely certain we must pull up all these welfare programs existing. That amount will probably come to about, it varies from state to state, it comes to several lakhs of crores, about 8 to 9 or maybe 10 lakh crores in the country. In states like Telangana and Andhra Pradesh, it comes to a very significant amount of 30 to 35,000 rupees per capita for the poor population, if you assume 50% are poor people. Now, I think we must pull it up. And then now that we have Jan Dhan accounts, make sure that you identify the genuinely deserving poor properly and honestly and transfer the money directly to their families. Now, whether you call it universal basic income or something, let's not go into those specifics. But we have to pull up all the existing welfare schemes. And that money, it will not be common for all the states because states have varying welfare programs where government different programs are common. But each state will have a different kitty. Some states are a little better off, some states are worse off. The amounts will vary, but the principle is the same. You directly transfer the money to the poor families identified transparently to their bank accounts. And then the families can decide what is the best way to utilize that. And they also can plan their income and their priorities properly. It becomes an honest and clean thing. There will not be ad hocism. There will not be 150 programs, lack of knowledge. Each time you have to go to some officer, filling up the form, asking for this, asking for that, the corruption, the leakage, the harassment, all this will disappear. The poor with dignity will get. That is how most of the poor in the rest of the world, they get money, either a direct income under one program, or there are only 2 or 3 unemployment assurance and some food allowance, etc. Only 2 or 3 programs, everybody gets it uniformly. We must now move in that direction. Sir, next, Prabhu Satya Prasad garu. Namaste. Prabhu Satya Prasad garu, మాట్లాడండి సార్. చెప్పండి ప్రసాద్ గారు. హలో ప్రసాద్ సార్.
ఓకే, మూవ్ ఆన్. అప్పారావు సార్, డాక్టర్ సిహెచ్ అప్పారావు గారు, ప్లీజ్ సార్. సార్ నమస్తే సార్, జయప్రకాష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్, మీ యొక్క లెక్చర్ చాలా బాగుంది సార్, మంచి టాపిక్ మీద మాట్లాడారు, మీకు థ్యాంక్స్ అండి. సార్ నాది ఒక చిన్న ప్రశ్న సార్. చెప్పండి. ప్రభుత్వ శాఖల్లో దాదాపు 25 నుండి 30 సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత రిటైర్డ్ అయిన ఉద్యోగులకు పెన్షన్ కల్పించడం అనేది శ్రేయరాజ్యంలో భాగం అవుతుందా కాదా? ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,85,000 మంది సిపిఎస్ ఉద్యోగులు మేము పనిచేస్తున్నాం సార్. ప్రభుత్వాలను అడుగుతున్నాం, అయ్యా మాకు రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు చాలా ఉంటాయి, మా సిపిఎస్ రద్దు చేసి మాకు ఓపీఎస్ కల్పించిందని ప్రభుత్వాలను అడుగుతున్నాము. ఇదిగో అదిగో అంటూ కమిటీలతో కాలక్షేపం చేస్తున్నారు సార్. దయచేసి మీ యొక్క అమూల్యమైన సలహాలను ప్రభుత్వానికి అందించి మా సిపిఎస్ ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో వెలుగు నింపవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను సార్. నిర్దిష్టంగా మీ సమస్య నాకు అవగాహన లేదు కాబట్టి దాని గురించి నేను మాట్లాడాను. కానీ స్థూలంగా పెన్షన్ల గురించి నేను చెప్పేది మీలో కొంతమంది కటువుగా ఉండొచ్చు, కానీ కొంచెం దయచేసి లోతుగా అర్థం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు విధానాల గురించి చర్చించేటప్పుడు నాకు సొంతంగా లాభ నష్టాలను బట్టి ఆలోచించకూడదు. సమాజంలో ధర్మము, న్యాయము, మంది హితము ఆలోచించాలి. అంతేగా నా కోసం నేను చేసుకుంటే అది సమాజం గురించి చర్చ కాదు. పెన్షన్ అంటే ఆ సేవలు అందించిన దానికి ఒక వయసు దాటిన తర్వాత వారికి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాటు చేయడం అవసరం, దానిలో అనుమానం లేదు. కొన్నేళ్ల క్రితం దాకా ఏం జరిగేదంటే ఈ సంఘటిత రంగంలో ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి, నేను ఇందాక చెప్పాను, సంఘటిత రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు దేశం మొత్తంలో ప్రభుత్వంలోనూ ప్రైవేట్ రంగంలోనూ కలిపి 7-8% మాత్రమే. అసంఘటిత రంగం 90-92% భారతదేశం. ముందు అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండవది మన దేశంలో ఏమిటంటే ఇంటర్ జనరేషనల్ ఎక్విటీ అంటాం. అంటే ఒక తరం లాభాలు పొంది సేవలు పొందితే తర్వాత తరం దానికోసం డబ్బులు చెల్లిస్తే వాళ్ళ బతుకులేం గాను. మనకి పెన్షన్ సిస్టమ్ గతంలో ఏముండేదంటే ఈవేళ చేసిన పనికి భవిష్యత్తులో ఇంకో 30 ఏళ్ల పాటు 25 ఏళ్ల పాటు సగటున తర్వాత తరం చెల్లించడం మొదలెడుతుంది. కాలక్రమేణా ఏమవుతుంది, జీతాల కంటే పెన్షన్లు ఎక్కువైనాయి. ఐఏఎస్ అధికారులు నాకు ఈవేళ 1,25,000 రూపాయలు పెన్షన్లు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ₹1,00,000 జీతం ఏనాడు తీసుకోవాలా, ₹1,00,000 జీతం ఏనాడు తీసుకోవాలా. వాళ్ళు పనిచేస్తున్నప్పుడు జీతం వచ్చింది 25,000, 15,000, 30,000, 40,000 వచ్చింది. కానీ ఈవేళ ఇండెక్స్ లింక్డ్ పెన్షన్తో 1,20,000, 1,30,000. మరి ఆయన పోయాక భార్య సంగతి చూడాలి కదా, కాబట్టి వీడో పెన్షన్. ఆవిడ పోయాక మైనర్ చిల్డ్రన్ ఉంటే లాస్ట్ మైనర్, ఏదో రకరకాల పెన్షన్లు ఉన్నాయి. అది అవసరమే, నేను మనకు పట్టించుకోవాలి. కానీ ఎవరికి భారం పడుతోంది, తర్వాత తరం మీద భారం పడుతోంది. కాలక్రమేణా జీతాల కంటే పెన్షన్లు పెరుగుతున్నాయి. ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో ఈ పెన్షన్ల భారం పెరిగి ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా దివాళా తీసే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి పన్నుల భారం పెరుగుతుంది. అంచేత ప్రభుత్వంలో అన్ని పార్టీలు కలిసి జాతీయ స్థాయిలో ఒక నిర్ణయం చేశారు. ఏమిటంటే ఇప్పటిదాకా ఒక తేదీ దాకా నియమించబడ్డ అధికారులు, ఉద్యోగులకి సహజంగా వాళ్ళు ఉద్యోగంలో ప్రవేశించడం ఏ విధానం ఉందో అది కొనసాగుతుంది. మధ్యలో వాళ్ళ జీవితకాలంలో విధానాన్ని మార్చడం సబబైన పని కాదు. కానీ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ముందుగానే చెప్పి పెన్షన్ భారం భవిష్యత్తు మీద పడకుండా ప్రతి నెల జీతం ఎంత, దాంతోపాటు పెన్షన్ కోసం డబ్బులు ఎంత, ఈ మొత్తం ఇప్పటి తరం మీద భారం పడుతుంది. ఇవాళ సేవలు ఎవరు అందుకుంటున్నారో వాళ్ళే ఆ డబ్బు కూడా చెల్లిస్తారు. ఆ డబ్బు ఒక పెన్షన్ ఫండ్లోకి వెళ్తుంది. ఆ పెన్షన్ ఫండ్ నుంచి మీకు వచ్చే ఆదాయం పెన్షన్గా వస్తుంది. సూత్రరీత్యా ఇది చాలా ధర్మమైనది. అంటే మన పిల్లల మీద మన భారం లేకుండా చేస్తాం. మన దేశంలో మనకున్న సాంప్రదాయం అది. ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా అప్పుల భారాన్ని పిల్లల మీద నెట్టాలని ప్రయత్నం చేయరు. పిల్లలకి భారం లేకుండా సంపద పెంచి వాళ్ళకి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం మనందరం మన కుటుంబాల్లో. ఒక జాతిగా కూడా ఆ పనే చేయాలి. అయితే ఆ పెన్షన్ ఫండ్ వినియోగంలో కొంతమంది ఇబ్బందులు, అభ్యంతరాలు చెప్తున్నారు. అక్కడ నిజమైన నిజాయితీ అని చర్చ కావాలి, పారదర్శకంగా కావాలి. ఆ పెన్షన్ ఫండ్లో రిస్క్ ఎక్కువ లేకుండా అతి ఎక్కువగా ఆదాయం వచ్చే మార్గాల విషయంలో మాత్రం మనం ఆ ఉద్యోగులకి స్వేచ్ఛనివ్వాలి. అంచేత మరి మీది సమస్య అదో కాదో నాకు తెలియదు. ఈ దేశంలో పెద్ద చర్చ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కొత్త పెన్షన్ విధానము అమలు చేయాలన్నా వద్దా, అసలు ఆ ప్రశ్న లేదు. మన పిల్లల భవిష్యత్తుని కాపాడాలా వద్దా అన్న ప్రశ్న. మన పిల్లల భవిష్యత్తుని కాపాడాలి అంటే నేను పొందిన సేవలకి భారాన్ని నా పిల్ల మీద వేస్తే ఏ తల్లిదండ్రులు అవుతాను నేను? కాబట్టి అది ధర్మం కాదు. నాకు తెలుసు కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు, కానీ కొంతమంది ఇష్టాలతో మనం నిర్ణయాలు చేసినట్టయితే దేశం నాశనం అవుతుంది. నేను ఏనాడు కూడా నిష్కర్షగా నిజం చెప్పానే కానీ ఉన్న ఆడియన్స్ని బట్టి పంధా మార్చుకున్నవాడిని కాను. సమాజ హితం కోసం హేతుబద్ధమైనటువంటి విధానాలు, చర్చలు కావాలి సమాజంలో.
మనం కొంత సొంత లాభాన్ని మానుకునైనా సరే సమాజ హితం కోసం పనిచేయాలి. నేను దాన్ని ఆచరించాను, అందరూ ఆచరించాలని కోరుకుంటున్నాను. Okay, sir. Namaskaram, Malkonda sir. I have a question. I am Satya. I am really good follower of you. I don't want to waste your time, but I really have a quick question. So right now, what is your message for the youth? Right now, I'm doing my master's in IT in USA. I sometimes feel bad for the political system. That's what is going on in India. But on the same time, don't ask us to get into politics because there are no people to really listen what we are going to say. For that. Such I think But it's a great question. yeah, First so of all, what must be our part? First of all, I don't think you need to enter politics. In fact, if entering politics means going and contesting, I would say no, not at all. Because you don't have the conditions for that. Only in local governments, in some places it may be possible. But be politically engaged, be aware. For instance, what we are discussing today is politics. Politics does not mean going and contesting. Politics means understanding citizenship, taxes, what the government does, what it should do, should not do, the policies, their implications, and how policies should improve to make better life for all of us. But that apart, I want the youth to understand two things. Never lose your sense of optimism. Never believe, అరే దేశం అంతా నాశనం అయిపోయింది, ప్రపంచం అంతా నాశనం అయిపోయింది, ప్రపంచ భారం అంతా నా బరువు పడుతుంది, అదేం లేదు. మనం ఎన్ని సమస్యలు చెప్తున్నా కూడా life today is much better than what it was 20 years ago, 30 years ago, 40 years ago. If your parents tell you they lived in a better world, don't believe that. That is nostalgia. That is not truth. Life is getting better everywhere in the world, India included. The problem is it could get much better. There's a lot more to be accomplished with our resources, with our technology, with our ability. And we're keeping the bar very low. We can do a lot better. And let's do it. And two, for the first time in human history, we have the technology and resources to do things which were never possible earlier. Earlier, they were the stuff of dreams. Today, you can do that. There is not a problem in the world today, including global warming. There is not a challenge in the world today that cannot be addressed by today's resources and today's technology. But we have to build institutions and models to make it applicable to all people. Having the technology and having the resources is not enough to actually make it work, to improve the quality of life of everybody. It requires to design institutions and mechanisms and models that are applicable universally. Today, the world is changing extraordinarily rapidly. We are all part of it. Because you are part of it, you don't often see it. Even 10-15 years ago, it was inconceivable that we could have a conversation like this. Some of you may be in the US, some are in Nukonda, some are in Nasrapet, some are in UP, some are in Bihar, some are in Mumbai, some are in Hyderabad. We're all able to interact as if we're all in one room. Even 10-15 years ago, it was unthinkable. See how easily we are doing it. So we are in the midst of that revolution. We don't see it, we take it for granted. And a lot more is going to happen. There is going to be a fusion of physical, all the mechanical engineering and other stuff, the digital, all the computers and communication stuff, and the biological, all the nanotechnology and genome and molecular biology stuff. They're all getting fused. A remarkable new world is being created in front of our eyes very rapidly. It is said that the youngsters today, the jobs that you're going to do 10, 20, 30 years later, 70% of them have not been created. We can only imagine some of these jobs and the future needs of society. We cannot even clearly delineate them. So equip yourself with the skills, with the ability to address the needs of society of the future. Your employment is a function of the needs of the society. Employment does not come because you have a degree and somebody gives you a job and gives you a monthly salary. No, that's a nonsensical notion. Employment is about fulfilling the needs of the society. You getting the income, the livelihood, the society fulfilling its needs. Unless the needs and jobs, they come together, employment is a joke. It's unsustainable. So equip yourself. Think hard. Prepare for the future needs of society. Once you have skills, once you are valuable to society, you get employment, you make a difference. And for the collective good, while you look for your personal dreams, your own better life, recognize that no matter how wealthy you are,
how knowledgeable you are, how well employed you are, how comfortable you are, you cannot be isolated from the rest of humanity. On a small scale, the mosquito that bites the neighborhood urchin will also enter your home, will bite you. If you want to prevent malaria, dengue fever, yellow fever, and 100 other things, a Zika virus or whatever, you have to control the mosquitoes. You cannot do it alone in your house. That is public good. That is true meaning of politics. Fuse personal goals with public good. You don't have to choose one or the other. They go together. You'll all have a wonderful life if you really are smart, if you are sensible. I truly believe that the life today and the opportunities today are better than ever before in human history. So don't be despondent. Yes, in India we're messing up quite a bit, but we can also improve it quite a bit. There's no reason to despair, and we can do a lot better, a lot more. Next, Gonuguntala Venkata Naidu garu. Sir, please ask your question, sir. హలో సార్, నమస్కారం సార్. నమస్తే, చెప్పండి నాయుడు గారు. సార్, నా పేరు వీరంజీ సార్. ఐఎమ్ ఆనర్డ్ టు స్పీకింగ్ విత్ యూ సార్. ఓకే సార్, ఎప్పటి నుంచో చూస్తా ఉన్నాను, అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రాసిన దగ్గర నుంచి రిజర్వేషన్స్ అనేది 10 years ఒకసారి మారుతా వస్తుంది, అంటే ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు. రీసెంట్ గా సుప్రీంకోర్టు కూడా 20 years ఎక్స్టెండ్ చేశారు. దాన్ని ఏమైనా తీసేసే ఆలోచన ఉందా, లేకపోతే పాసిబుల్ కాకపోతే ఎకనామిక్ స్టేటస్ ని బట్టి రిజర్వేషన్స్ అప్లై చేసే ఏమన్నా అవకాశం ఉంది? మన సమాజంలో రిజర్వేషన్లు సృష్టించినంత విభేదాలు ఇంకేది సృష్టించదు. కాబట్టి ప్రశ్న నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కల్పించట్ల. అంబేద్కర్ గారు కానీ ఆనాటి నాయకులు కానీ ఎందుకు రిజర్వేషన్లు పెట్టారు? పుట్టుకతో వచ్చిన అసమానత శతాబ్దాలుగా ఈ దేశంలో కోట్లాది మంది జీవితాలని బుగ్గిపాలు చేసింది. అది వాస్తవం, ముందు అది గమనించాలి. ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, పుట్టుకతో అంతరాలు సృష్టించి విద్య లేకుండా, వివిధ రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశం లేకుండా నువ్వు ఈ పని మాత్రమే చేయాలి, అది కూడా చాలా తక్కువ పని అన్నది మాత్రమే చేయాలి, అశుభ్రమైన పని మాత్రమే చేయాలని చెప్పని సృష్టించి అంటరాని వాళ్ళుగా సమాజంలో కొందరిని మనం మార్చి తీరని అన్యాయాన్ని చేశాం. దానికి పరిష్కారం అవకాశాలను పెంచడం. అవకాశాలను పెంచాలంటే మంచి ప్రమాణాలు, విద్య మాట్లాడుకున్నాం, మంచి ఆరోగ్యం, నైపుణ్యం, ఉపాధి పొందే అవకాశం, ఆర్థిక నీతికి అవకాశం, అది రావాలి. అది వెంటనే రాదు, ఒక్కరోజు రాదు, మేటేస్తే వచ్చేది కాదు. అదో 10 ఏళ్లలో దానికి ఏర్పాట్లు చేస్తాము, కాబట్టి 10 ఏళ్ళు రిజర్వేషన్ పెడదామని చెప్పి పెట్టారు. మన నాయకులు ఏం చేశారు? ఆ అవకాశాలను పెంచే ఏర్పాట్లు చేయకుండా ఈ అసమానతలను కొనసాగిస్తూ రిజర్వేషన్లే శాశ్వత పరిష్కారంగా నటించి దాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. దాంతో 2 జరుగుతున్నాయి. మీరు నైపుణ్యాన్ని నిజంగా ఇవ్వకుండా, సంపాదించే శక్తిని ఇవ్వకుండా రిజర్వేషన్లు అంటే కొంతమందికి మాత్రమే ఫలితం చేకూరుతుంది. ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు, ఆయన కొడుక్కి రిజర్వేషన్ వస్తుంది. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు, లేకపోతే ఒక మంత్రి ఉన్నాడు, ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, ఒక డబ్బున్న ఆసామి ఉన్నాడు, వాళ్ళ పిల్లలకే రిజర్వేషన్ ఫలితాలు దక్కుతున్నాయి, మిగతా వాళ్ళకేం పనికి రావట్లే, ఏదో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల్లో తప్ప. కాబట్టి దానిలో మరి అసమానతలు వస్తున్నాయి. రెండోది ఏమవుతుంది? నిజంగా సమాజంలో ఎదిగే అవకాశం రావట్లే అందరికీ. దాంతో రిజర్వేషన్ పొందే వాళ్ళకి ఉపయోగం లేదు, కొద్ది మందికి తప్ప. అసహనం, బాధ, మాకేం జరిగింది అని చెప్పని. పొందని వాళ్ళకేదో ఒరగబెడుతున్నారు, మాకు అన్యాయం జరుగుతుందన్న బాధ. 2 వర్గాల మధ్య బోళ్ళంత వైషమ్యం, ద్వేషం. ఏది చేయకూడదో అది చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ వద్దా కావాలా అన్నది చాలా అప్రస్తుతమైన చర్చ. చివరికి రిజర్వేషన్ పొందే వాళ్ళంతా కావాలని అత్యధికులు, పొందని వాళ్ళంతా వద్దని ఒకనోళ్ళు కొట్టుకుంటారు. వీడిని జీరో సమ్ గేమ్ సమస్యలు అంటారు. ఒక కేక్ ఉంటే ఆ కేక్ మీరు ఎక్కువ తింటే నాకు తక్కువ వస్తుంది, నేను ఎక్కువ తింటే మీకు తక్కువ వస్తుంది, ఇద్దరికి మధ్య పోరాటం ఉంటుంది. అది పరిష్కారం కాదు. చేతులు అవసరాన్ని బట్టి చేయాలి. ఉదాహరణకి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కొడుకు రిజర్వేషన్ ఎందుకండి? ఒక డాక్టర్ పిల్లలకి ఎందుకండి? ఒక ఎమ్మెల్యే, ఒక మంత్రి పిల్లలకి ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ కులం పేరుతో? అయ్యా, మీరు ఒక స్థాయి చేరుకున్నారు, ఒక స్థాయిని మనం గుర్తించి ఆర్థికంగా కానీ, వాళ్ళ చదువు కానీ, వాళ్ళ వృత్తి కానీ, వాళ్ళ హోదా కానీ, దాన్ని బట్టి ఇక మీ పిల్లలకు వద్దు, మీరు చూసుకోండి. మీ కులాల్లోనే పేదలకు అవకాశాలు ఇద్దాం, అవకాశాలు లేని వాళ్ళకి ఇద్దాం, అది ధర్మం. దానివల్ల ఈ రిజర్వేషన్ ఫలితాలు అప్పన్నంగా పొందుతున్నటువంటి సంపన్నులు కొందరు గొడవ పెడతారు, కానీ
నిజంగా దళిత వర్గాల్లో నిరుపేదలందరూ కూడా చాలా న్యాయం జరుగుతుంది, అత్యధికులు దాన్ని హర్షిస్తారు. రెండోది, రిజర్వేషన్ పొందని వర్గాల్లో పేదలు ఉన్నారు. దళిత వర్గాల్లో కొంతమంది కాకపోయినా ఇక్కడ పేదలు, అవకాశాలు లేని వాళ్ళు, తల్లిదండ్రులు చదువు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ లెవెల్ ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ ఇప్పటికీ 50% దాటిపోయినాయి, చాలా 50% వచ్చేసినాయి. కాబట్టి కొంత వెయిటేజ్ ఇవ్వగలం. గుడ్డిగా పరీక్షల్లో మార్కులే కాకుండా దాంతోపాటు వాళ్ళ ఇతర లక్షణాలను చూసి, వాళ్ళ నేపథ్యాన్ని చూసి అదనంగా వెయిటేజ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి అవకాశాలు కల్పించడం రెండోది. మూడోది, అన్నిటికంటే కీలకమైన, ఇందాక చెప్పాను నేను, గడియారం చూసి టైం చెప్పడం రాని వాళ్ళు 150 మంది ఉన్న దేశంలో, వంకాయలు తూకం వేయాలంటే తూకం రాళ్ళు వేయడం చేత కానీ వాళ్ళు 150 మంది ఉన్న దేశంలో రిజర్వేషన్లు ఏం ఉపయోగం? రిజర్వేషన్లు అంటే ఏమిటి? ఉన్నత విద్యలో కానీ ఉద్యోగంలో కానీ. అసలు పాఠశాల విద్య బాగుంటాయి కదా రిజర్వేషన్లు. పాఠశాల విద్య నాశనం చేస్తే బాగా నష్టపోయే వాళ్ళు పేద వర్గాలు. కాస్త మధ్యతరగతి వర్గాలు, తల్లిదండ్రులు చదువు ఉంటే, తల్లిదండ్రుల డబ్బు ఉంటే ట్యూషన్లు పెట్టో, సొంతంగా చెప్పే తంటాలు పడు, ఏదో రకంగా పిల్లల కోసం తంటాలు పడుతున్నారు. నిజంగా విద్య అందని వాళ్ళు ఎవరు? తెలివితేటలున్నా కూడా పేద వర్గాల వాళ్ళు. కాబట్టి పాఠశాల విద్యని సమూలంగా సంస్కరించి ప్రతి బిడ్డకి గ్యారంటీగా ఒక ప్రమాణం, అందరికీ 100% సమానత్వాన్ని ఇవ్వలేకపోవచ్చు చదువులో, కానీ కనీస ప్రమాణాలు ఇదిగో ఈ గ్యారంటీగా ఉన్నాయన్న నమ్మకం కలిగించాలి. చైనాలో 8వ తరగతి స్థాయి వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి స్థాయిలో విద్య అందుతుంది అక్కడ. ఆ తర్వాత కొంచెం కష్టం, డబ్బులు ఇవ్వాలి, రకరకాలు ఉన్నాయి. కానీ గ్యారంటీగా 8 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ల పాటు మంచి ప్రమాణాల విద్య ప్రతి బిడ్డకి అందుతుంది. మనం దానికి దరిదాపుల్లో కూడా లేం. అది చేస్తే ఆ తర్వాత అందుకోగలరు, రిజర్వేషన్ ఇచ్చినా లేకున్నా అందుకోగలరు. కాబట్టి ఆ స్కూల్ విద్యను బాగు చేయడం, సమూలంగా సంస్కరించడం. నేను చెప్పాను విద్యా విధానం కొత్తగా వచ్చింది, మౌలికమైన మార్పుల కోసం నాంది పలుకుతున్నామని చెప్పాను. మనం దాన్ని గట్టిగా అమలు చేయాలని చెప్పాను. ఇవి చేస్తే ఏమవుతుందంటే రిజర్వేషన్లు కాలక్రమేణా ఉన్నా లేకున్నా కూడా అందరికి అవకాశాలు వస్తాయి. అప్పుడు అందరం కూర్చుని ఏడాదికి 1% 2% తగ్గించొచ్చామయ్యా, ఇంతమంది రిజర్వేషన్ నెట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళారు కాబట్టి ఆ మేర కొంత తగ్గిద్దాము అంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు, మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి అందరికీ ఎదిగే అవకాశాలు ఇవ్వడం, అట్లా దాని చుట్టూ తిరగాలి చర్చ. రిజర్వేషన్ ఉండాలా వద్దా అని చెప్పిన చుట్టూ చర్చ జరిగితే పరిష్కారం ఉండదు. మనం ఎదిగే అవకాశాలు లేని సమాజాన్ని సృష్టించాం. దానికి కారణాలు మీకు చెప్పాను స్పష్టంగా. అంచేత ఆ పనులు చేస్తే ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్ని పూర్తిగా సంస్కరించవచ్చు. కాలక్రమేణా రిజర్వేషన్ల అవసరం పెద్దగా ఉండదు సమాజంలో అసలు. హలో ప్రసాద్ గారు సార్ మాట్లాడండి సార్. బాబు ఇది లాస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం, ఇంకో 10 నిమిషాలు క్లోజ్ చేద్దాం. మనం గంట అనుకున్నాం. Yes sir. We will take just 2 questions. రైట్. హలో సత్యప్రసాద్ గారు ఉన్నారా? ఓకే, ఎనీ అదర్? సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి. చట్టాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతా ఉన్నాయి. క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది కానీ క్వాంటిటీ విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంది సార్. కానీ సామాన్యులకి ఏమో చట్టాలు అన్నారా? శాసనాలు సార్, శాసనాలు చట్టాలు ఓకే. సంఖ్యాపరంగా పెరిగిపోతూ ఉంది, క్వాలిటీ ఏమో తగ్గిపోతుంది. ఆ శాసనాల్లో ఏముందో ప్రజలకి చేరట్లేదు. ప్రజలు వేటిని ఫాలో కావాలో వేటిని ఫాలో కాకూడదో తెలియదు. విద్యావంతులకే అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో శాసనాలు ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరిగిపోవటం, అలాగే వాటిని అమలు చేయటంలో అధికార యంత్రాంగానికే పని, సామాన్యులకి అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా ప్రజలకి అసలు శాసనాల్లో ఏముందో తెలియకుండా తాము ఏం ఫాలో కావాలో ఏం ఫాలో కాకూడదో, ఎలా తాము జీవించాలో అనే విషయాలు క్లియర్ గా ఇంకొంచెం సరళీకరించి సంక్షిప్తం చేసి ఇవి చేయాలి ఇవి చేయకూడదు అని కొంత క్లారిటీ, అస్పష్టతని కొంచెం తగ్గించేందుకు ఏదైనా తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో అని నా అభిప్రాయం సార్. ఏమంటారు సార్? చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు మలకండ గారు, మంచి భాషలో కూడా అడిగారు. మొట్టమొదటి మీరు అన్నట్టుగా మనకి 3000 చట్టాలు జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నాయి, 30,000 చట్టాలు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. 195 చట్టాలు అధికారులకే తెలియదు, ప్రజల సంగతి వదిలేద్దాం. అసలు ఏదైనా ఎవరన్నా హింసించాలి, ఎవరన్నా బాధ పెట్టాలి రాజకీయ కారణాలు కంటే అప్పుడు ఆ చట్టం తీసి దుమ్ము దులిపి వాడి వెనకాల పడుతున్నాం అంతే. కాబట్టి ఇన్ని చట్టాలు అక్కర్లేదు. రెండోది, చట్టాలు అనేవి మన సంకల్పాన్ని ప్రకటించేటువంటి నినాదాలు కారాదు. చట్టం అన్నది దాని అమలుకు కూడా ఒక స్పష్టమైన మార్గాన్ని, ఇన్సెంటివ్స్ అంటాం. మనిషి ప్రవర్తనని మార్చడం కోసం కదా చట్టం. ఏది సరైన ప్రవర్తన ఆ మార్గాన్ని పంపించడం, ఏది సరైన ప్రవర్తన కాదో, సమాజానికి పనికిరాని ప్రవర్తన ఉందో దాని నుంచి దాన్ని నిరుత్సాహపరచడం, దానికి తగ్గట్టుగా ఇన్సెంటివ్స్, అది చట్టంలోనే ఏర్పాటు ఉండాలి. అప్పుడు ఆ చట్టం పనికి వస్తుంది. లేకపోతే చట్టం ఊరికే కాగితం మీద ఉంటుంది అంతే. మనకేదో మంచి ప్రకటన, మనం ఏదో సంకల్పాన్ని ప్రకటించడం తప్ప అది నిజంగా మనిషి ప్రవర్తనని శాసించేదిగా ఉండదు. మూడోది,
అధికారం ఎంతగా వికేంద్రీకరిస్తే, ఈ చట్టాలు, శాసనాలు లేకపోతే నియంత్రణ చేసే అధికారాన్ని స్థానికంగా పెడితే, స్థానికంగా అక్కడ ఎన్నికైన వాళ్ళకి, ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకి మధ్య సంబంధం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక శాసనం చేస్తే పనికొచ్చేదా కాదా, ఆచరణ సాధ్యమా కాదా, దీనివల్ల లాభ నష్టాలు ఏంటి, అక్కడ సమాజంలో నిరంతరం చర్చ జరుగుతుంది. కావాల్సిన మార్పులు చర్చ చేసుకుంటారు. ఈ 3 మౌలికమైన సూత్రాలు. ఒకటి, ఆ చట్టం ఒక సంకల్పాన్ని ప్రకటించేది కాకుండా మనిషి ప్రవర్తన నియంత్రించేందుకు సరైనటువంటి ఏర్పాట్లు వచ్చాయి. ఉదాహరణకి ఇటీవల కాలంలో వ్యవసాయ చట్టాలు కొన్ని వచ్చాయి. దానిలో ఏం చేశారు, గతంలో రైతుకి సంఖ్యలు వేశారు. తన పండించిన పంట అమ్ముకోవడానికి కూడా స్వేచ్ఛ లేకుండా, రేటు రాకుండా చాలా సంఖ్యలు వేశారు. అది కూడా అర్థం కాకుండా, ఏదో శ్రేయరాజ్యం అనే పేరు చెప్పి దొంగ మాటలు చెప్పి, ఒక అవినీతిమయ ప్రపంచానికి, రైతుకు ఆదాయం లేని ప్రపంచానికి. ఇప్పుడేమవుతోంది, ఈ చట్టాలు రైతుకి సహజంగా అర్థమవుతాయి, మొదట్లో కాకపోయినా కూడా. నేను పంట ఇక్కడే కాదు ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు, ఈయనకే కాదు ఎవరికైనా అమ్ముకోవచ్చు, ఎక్కడ రేటుంటే అక్కడ అమ్ముకోవచ్చు, నాకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది. ఒకసారి ఆ స్వేచ్ఛ అనుభవిస్తే, రుచి తెలిస్తే, దానివల్ల లాభం అర్థమైతే ఇక రైతులు, వ్యాపారులు చూసుకుంటారు. దానికి వేరే అక్కర్లా. ఎందుకంటే ఆ చట్టం నిర్మాణంలోనే మీరు కానీ నిబంధనలు సరిగ్గా ఏర్పాటు చేసినట్టయితే, మళ్ళీ మరి మనకేదో ఉంది, దేవుడు వరం ఇచ్చిన పూజారి వరం అని చెప్పని మధ్యలో దొంగ నిబంధనలు పెట్టి మనం అడ్డుకోకుండా చేసినట్టయితే సహజంగానే ప్రవర్తన మారే ఏర్పాటు ఉంది. ఆర్థిక సరళీకరణ 91లో జరిగినట్టుగా మనకందరికీ ఫోన్లు ఎట్లా వచ్చింది, మనందరం పెద్ద అద్భుతంగా ప్రవర్తన మారలా. మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే వందలాది మంది వచ్చి ఫోన్లు అమ్మే ఏర్పాటు చేశారో, పోటీ పడుతున్నారో, మంచి టెక్నాలజీ వచ్చే ఏర్పాటు జరిగినాయో, మనకి ఏది నచ్చితే కొనుక్కునేది మనం చేస్తున్నాం వినియోగదారులుగా. అలాంటి ఏర్పాటు ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు చట్టం ఒక మార్గాన్ని చూపెట్టేసింది. ఇక ప్రజలు మార్కెట్ చూసుకుంటుంది. అలాగే కొన్ని ఇతర విషయాలన్నీ ఇలా ఉండవు. అక్కడ సంస్థాగతంగా ఏర్పాటు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఆ ఇన్సెంటివ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేశాం, అది ఉండాలి. చట్టాలు పరిమితంగా ఉండాలి, ఎక్కువ చట్టాలు చేయకూడదు. మూడోది, వీలున్నంత మేరకు జాతీయ స్థాయిలో, రాష్ట్రంలో కాకుండా స్థానికంగా ఏ ఊరు కావూరు అక్కడ మనం ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం నియంత్రణ చేసే రకంగా ఉంటే, ఆ నియంత్రణలో అవకతవకలు ఉంటే వెంటనే సరి చేయొచ్చు. ప్రజలకు అర్థం కాకుంటే అర్థమయ్యేట్టు చెప్పవచ్చు, దాన్ని సరిగ్గా అమలు చేయొచ్చు. ఈ 3 ప్రయత్నాలు చేయాలి. మనకి ఇంకా కొద్ది ప్రయత్నాలు కొంతమేర జరుగుతున్నది. ఇప్పటికి కూడా చాలా అసంబద్ధమైన చట్టాలు, కుడి చేయం చేస్తుంది ఎడం చేతి తెలియదు, మూర్ఖమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయి. మనం ఆశించేదానికి మన చట్టాలకి మధ్య ఏమాత్రం పొంతం లేకుండా ఏదో జరుగుతోందంట. Sir, should I ask a question, sir? May I ask a question, sir? Yes, sir. I am Dr. Naziruddin. మహిళలకు ఎవరికైనా ఛాన్స్ ఎవరు మీరు? Sir. పోనీ ఈయన మాట్లాడించి మహిళలకు, వీరు మాట్లాడిన తర్వాత మహిళలకు ఛాన్స్ ఉంటాం. అలాగే సార్. Sir, I am Dr. Naziruddin, sir, speaking from Kurnool, sir. Sir, you have strongly advocated the Right to Information Act, sir. Basically, your party and your ideology, theories, everything. చట్టం తీసుకొచ్చింది నేను, అరుణారాయణ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have strongly advocated, but in recent times, does it lost its significance, sir? That is my question, sir. No, this is a good example. A law must not be a declaration of intent. What we have done is, we created a very robust law. I'm proud of that law. There are some deficiencies in the law, which later I tried to correct as member of the Administrative Reforms Commission. The first report of the Commission on the Right to Information Act, I myself drafted every word of that report. But the government did not bother to implement that part. But we have taken all precautions to ensure that there are institutional mechanisms to implement that. An Information Commission and a penalty for not providing information. Proactive disclosures without the citizen having to ask, the obligation, the responsibility to disclose many things to the public under Section 4 of the Act. And you cannot ask questions why you are seeking information. Citizen has a right to information. All these you provided. But if the governments of the day dilute everything, they appointed third-rate people in many cases as information commissioners. Many commissioners appointed, instead of making it proactive and pro-information, they started behaving like very dilated judicial process. Vaidala మీద vaidala, repeated adjournments. What should be decided in 5 minutes, it will take 5 minutes to decide 99% of the cases on Right to Information Act. They're taking months and years. It's a disgrace. So once you do that, because we are in a situation where the people still do not have voice, the kind of assertion that is normally seen in democracy is not seen in India. There is asymmetry of power.
An average citizen is much weaker and much poorer than the employee in government. He has no voice. And therefore, the citizen who should be the master has become the mendicant. With that asymmetry of power, if the governments do not have even the minimal concern about the citizens and their rights, we have a problem. Therefore, there's uneven implementation. The only people who are using it to some effect are very intelligent citizens who know how to use Right to Information Act. I know how to use it. I don't require somebody's support. I know how to force the government to act. Or some media people, some of the media people who genuinely want to unearth information. The rest of the people in many cases are not able to get information. It's not because the law is not good enough. The law is only as good as its implementation. Partly it's a function of the design. Partly it's also the will of the administration and politics. You know, for decades, the governments are used to concealing everything, used to thinking that they are the masters and the people are subjects. They don't believe people are sovereigns. Even today, even the other day when people from Lok Satta went to a department to get information, that man had the temerity because he did not know they were from Lok Satta. He had the temerity to say, meekenduku information, meer em cheskuntaru, the government information, ma daggara untundi gaani meekenduku. They are able to say this today. But that is the culture. ఈ గవర్నమెంట్ యంత్రాంగం నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే పళ్ళ డాక్టర్ దగ్గర పోయి పళ్ళు పీకించుకోవాలంటే మనకు ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది, వాళ్ళకి అలాగే ఉంటుంది. పళ్ళు పీకించుకోవటం ఎంత కష్టమో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకంటే అంత కష్టంగా ఉంటుంది. We must create mechanisms to force them to give information. Many of us must work continuously, educate ourselves. But definitely information will get better and better because this is one of the laws where it opens many more doors. It's not a closed issue. ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వచ్చింది కాబట్టే 2G స్పెక్ట్రమ్ అవినీతి బయటపడింది. అది బయటపడింది కాబట్టి నేనే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళి ఆ లైసెన్సులు క్యాన్సిల్ చేయించి ఇక్కడి నుంచి స్పెక్ట్రమ్ కానీ మిగతా సహజ వనరులు కానీ ఎలొకేషన్లో కాంపిటేటివ్ బిడ్డింగ్ ద్వారా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వటం కాకుండా ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మెకానిజం కోసం ఏర్పాట్లు చేసాం. ఆ రంగంలో అవినీతి పూర్తిగా ఆగిపోయింది. కాబట్టి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ హెస్ ట్రెమెండస్ కాన్సిక్వెన్సెస్, బట్ ఇట్ కెన్ డూ ఎ లాట్ మోర్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ జెన్యుయిన్నెస్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. Thank you very much, sir. Dr. D. Lavanya Kumari garu. Sir, shall I? అడగండమ్మా. Sir, I am Kalyani from Nasrapet, Guntur district. Actually, it's not a question, but girls ki meer iche motivation gaani konni good words ayana cheptara ani. I'm a student, sir. అమ్మా, నేను ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా చెప్తున్నాను. నాకైతే చెల్లెలు లేరు, కానీ ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా చెప్తున్నాను. నేను ఇంకా మగవాళ్ళకి బాధ కలగవచ్చు, కానీ ఈవేళ మన సమాజంలో 190 సందర్భాల్లో మగపిల్లల కంటే ఆడపిల్లలు మెరుగు. మగపిల్లలు వద్దని కాదు, ప్రకృతిలో ఇద్దరు అవసరమే, కానీ కొంచెం పరుషంగానే చెప్తున్నాను. ఈవేళ మన అదృష్టం కొద్దీ చాలా కుటుంబాల్లో గతంలో ఉన్నట్టుగా లేదు. ఇప్పుడు ఈవేళ ఆడపిల్లలు చాలా విలువైన వాళ్ళని గుర్తింపు ప్రారంభమైంది సమాజంలో. ఒకప్పుడు మా తల్లిగారికి చాలా తెలివితేటలు ఉన్నాయి. నేను జీవితంలో చూసిన వాళ్ళలో బాగా మేధస్సు ఉన్న వాళ్ళలో మా తల్లిగారు ఒక ఆమె. కానీ ఏమైంది, 8వ తరగతి దాకానే ఊళ్ళో స్కూల్ ఉన్నది. ఆనాడు ఆ సాంప్రదాయ సమాజంలో మా తాతగారు మన ఆడపిల్ల 8వ తరగతి తర్వాత చదువుకోవాలంటే వేరే ఊరు కూడా చదువుకోవాలి, మన పిల్ల వేరే ఊరు కూడా చదవాలని చదువు ఆపించేశారు. ఈవేళ ఆ పరిస్థితి 199 సందర్భాల్లో. అలాగే ఆడపిల్లలు కూడా అవకాశాలను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. మా తరంలో మేము MBBS చదువుతున్నప్పుడు 130 మందికో 40 మందికో ఆడపిల్లలకు రిజర్వేషన్ ఉండేది. అది లేకుంటే వాళ్ళలో చాలా మందికి సీట్లు వచ్చిందే కాదు. ఈవేళ MBBS అడ్మిషన్ చూసినట్టయితే 165 మంది ఆడపిల్లలు ప్రతి మెరిట్ ద్వారా వస్తున్నారు. మగపిల్లలకు రిజర్వేషన్ కావాలి. ఏ కాలేజ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినా కూడా టాప్ ర్యాంకులు అత్యధికంగా ఆడపిల్లలకు వస్తున్నాయి. కాబట్టి మీరు ఎవరికి తీసిపోయిన వాళ్ళు కాదు. ఆత్మగౌరవంతో నిలబడండి, మీరు సంపాదించే శక్తిని పొందండి, తలతకు నిలబడండి, కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడండి, కుటుంబానికి విలువైన గౌరవాన్ని ఇవ్వండి. కానీ కుటుంబానికి తల ఒగ్గి బానిసలుగా మాత్రం బతకద్దు. మీరు ఏ చదువుకోవాలి, ఏ వృత్తిని లేకపోతే ఏ ఉద్యోగాన్ని చేపట్టాలి, లేక అవకాశం వస్తే వ్యాపారం చేయాలి. అలాగే జీవిత భాగస్వామిని ఎవరిని ఎంచుకోవాలి, బాధ్యతతో మీరు ఎంచుకున్నంతకాలం ఎవరితో సహజీవనం చేస్తే మీకు జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. ఈ విషయాల్లో ధైర్యంగా నిలబడ్డం నేర్చుకోండి, ఒడుపుగా నిలబడ్డం నేర్చుకోండి.
కుటుంబాలను కాపాడుకుంటూనే కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడాలని పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. మన దేశంలో ఉన్న బలమైనది కుటుంబ వ్యవస్థ, మన కాపాడుతుంది కుటుంబ వ్యవస్థ. కానీ ఆ కుటుంబం మనకి చట్టం కారాదు, మనకి జైలు కారాదు. మన స్వేచ్ఛను వికసింపజేసేది, మనకు భద్రతనిచ్చేది కావాలి. భద్రత వేరు, జైలు వేరు. భద్రత కల్పించేందుకు కావాల్సిన కట్టుబాట్లు వేరు, మన స్వేచ్ఛను హరించేటువంటి జైలు వేరు. మన కుటుంబంలో కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ కట్టుబాట్లకి ఈ జైలుకి మధ్య తేడా తొలగిపోయింది. కాబట్టి రేపు పొద్దున మీరు పిల్లల్ని పెంచినప్పుడు, మీరు కుటుంబాన్ని చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ వాతావరణం ఓ పక్కన కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడుతూనే, సామాజిక కట్టుబాట్లని అవసరమైన మేరకు పాటిస్తూనే, అనవసరమైనటువంటి బంధనాలను తొలగించేటువంటి ఏర్పాటు జరగాలి. ఏ ఆడపిల్ల కూడా నేను ఆడపిల్లగా పుట్టాను కాబట్టి నాకు అవకాశాలు లేవే, నా స్వేచ్ఛ హరించారే కన్నీళ్ళు కార్చే పరిస్థితి ఉండకూడదు. నేను మనసులో చెప్తాను, గుండె లోతుల నుంచి చెప్తున్నాను. ధైర్యంగా ఉండండి. ఇప్పటికే చాలా రంగాల్లో ఆడపిల్లలు అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. భవిష్యత్తు మన దేశంలో ఆడమగ తేడా లేకుండా ఒక గొప్ప సమాజ నిర్మాణం కోసం రంగం సిద్ధంగా ఉంది. ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో లేనిది మన దేశంలో కొన్ని రంగాల్లో మన సమాజం ముందంజ వేస్తున్నది. అడపదడప కొన్ని మూర్ఖపు చర్యలు ఉన్నా కూడా ఆడపిల్లలు ఇంతమంది డాక్టర్లు కావడం ప్రపంచం చాలా కొద్ది దేశాల్లో మనం చూస్తాం. ఆడపిల్లలు ఉన్నత విద్యలో ఇంత బాగా ఉత్తీర్ణులు కావడం ప్రపంచంలో కొద్ది దేశాల్లో చూస్తాం. కొన్ని వృత్తులు మాత్రమే ఆడపిల్లల కన్నా భావన లేకుండా ప్రతి వృత్తిలో ప్రవేశించడం సాధ్యమైనది మన దేశంలో చూడగలుగుతున్నాం. కాబట్టి కొన్ని బాగున్నాయి, కొన్ని ఇంకా పెళ్లి విషయంలో మిగతా విషయాల్లో నేను చెప్పాను, ఆడపిల్లలు నోరు మూసి కూర్చో ఏం చేస్తామని చెప్పని శాసించడం, కొన్ని సందర్భాలు దౌర్జన్యం జరగడం ఇంకా జరుగుతున్నది. దాన్ని మనం నిరోధించాలి. తల్లిదండ్రులకి సమాజానికి కూడా అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పాలి. ఆడపిల్ల బానిస కాదని చెప్పాలి. మీరు ఎవరికీ తలవగ్గాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు పూర్తిగా స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చండి. ఈ మధ్యకాలంలో ఒక నష్టం జరుగుతుంది సమాజంలో. ఆడపిల్లలు సమాజంలో ఆర్థిక కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం, ఎంప్లాయ్మెంట్, లేబర్ ఫోర్స్లో పార్టిసిపేషన్ అని చెప్పంటాం. అది ప్రపంచంలో తగ్గుతున్న ఒకే ఒక్క పెద్ద దేశం భారతదేశం. ప్రపంచమంతా కూడా నాగరికత పెరుగుతున్న కొద్దీ మహిళల భాగస్వామ్యం ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెరుగుతుంది. భారతదేశంలో తగ్గుతుంది. దానికి వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు సమయం లేదు. కానీ దీన్ని గుర్తించాలి. ఆడపిల్లలు తమ కాళ్ళ మీద తన వ్యవస్థ కావాలి. ఆడపిల్లల ఉపాధి కల్పన పెరగాలి. ఒకరిమే ఆధారపడకుండా నేను ఆర్థికంగా నిలవగలను అవసరమైతే అన్న ధైర్యం కావాలి. కాబట్టి తాళి కట్టించుకున్నాను కాబట్టి వాడు నన్ను తనినా పడి ఉంటా అనే పరిస్థితి ఏ ఆడపిల్లకి కడగకూడదు. అలాంటి సమాజం కోసం నిలబడండి. స్వేచ్ఛని కాపాడుకోండి, స్వేచ్ఛని వికసింపచేయండి. ఆ స్వేచ్ఛని సమాజ కళ్యాణం కోసం ఉపయోగించండి. ధైర్యంగా ఉపయోగించండి, గర్వంగా ఉపయోగించండి. Thank you, sir. In view of time constraint, we cannot accommodate all the questions. ఇంకొక ఒక పేరు చెప్పారు పాపం, ఆమెకి ఇవ్వద్దు ఛాన్స్. మీరు సార్ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు సార్ మేడం. Sir, I'm on the line, sir. Sir, good morning, okay, sir. Lavanya. Okay. Last question ఇచ్చేద్దాం. Yes, sir. Yeah, thank you, sir. First of all, I have to say Happy International Women Day for all the participants. Sir, actually, I'm very glad to interact with JP sir, sir. మీ క్యాప్షన్, మీ పార్టీ క్యాప్షన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. లోక్ సత్తా ఇది మీ సత్తా అన్న క్యాప్. But here I have to say one query, sir, from my side. Actually, I'm from Valmiki community. Here, my question is, just why the distinguish between within the state we are having ST status in some areas as BCA, even though we are educated and doing as an academicians, with the kind of variations we are suffering a lot. Uniformity should be there in each and everywhere. Besides our Karnataka state, we are treating as a ST community, and areas also we are ST status. Why? Because particular areas, just Karnool and Anantapur, like some areas we are under BCA category. అవునమ్మా, మనకేమిటవుతుందంటే బేసిక్ రికార్డ్ అంతా కూడా రాష్ట్రాల్లో ఉంటుంది, జాతీయ స్థాయిలో ఉండదు. కాబట్టి ఒక్కొక్క రాష్ట్రం ఒక్కొక్క తీరు నిర్ణయాలు చేస్తుంది, అక్కడ సామాజిక పరిస్థితులను బట్టి, వాళ్ళ అవగాహన బట్టి. మరి మనకు రాష్ట్రం సరిహద్దులు అక్కడ ఏమీ గోడ లేదు కదా. ఏదో రాష్ట్రం నిర్ణయించారు, కానీ ఇప్పుడు కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్న తీరే రాయచూరు జిల్లాలో ఉంటుంది. కర్నూలు, రాయచూరు వేరే వేరే రాష్ట్రాలు కావచ్చు, కానీ ఆ రెండు జిల్లాలకి అక్కడ సమాజంలో తేడా లేదు. ఇచ్చి పుచ్చుకోటాలు ఉంటాయి, పూర్వకాలం నుంచి మానవ సంబంధాలు ఉంటాయి, బంధువులు ఇక్కడ ఉంటారు, అక్కడ ఉంటారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ గీత గీయడం చేత ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక తీరు ఉన్నది. వీటిని హార్మోనైజ్ చేయడానికి, సమన్వయం చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతోంది. కానీ మీరు చెప్పినట్టుగా కొన్ని వర్గాల్లో
మరి కొన్ని ఈ అణగారిన వర్గాల్లో కొన్ని కులాల్లో ఇంకా ఇబ్బంది ఉన్నది, అధిగమించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మధ్య కూడా కొన్ని కులాలు ఇప్పుడు ఒకే రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పటికి కూడా ఇప్పుడు ఒక ప్రాంతంలో ఒక కులానికి ఒక హోదా, ఇంకో కులానికి ఆ హోదా లేకపోతే ఇలాంటివి ఉన్నాయి మన ప్రస్తుతం. దాని మీద కూడా చర్చ జరుగుతుంది, కొంత ప్రయత్నం జరుగుతుంది. కాలక్రమేణా అవన్నీ కూడా సమన్వయం జరుగుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. నేను ఇందాక నేను మాట్లాడినట్టుగా కాలక్రమేణా నిజంగా ప్రభుత్వాలు చేయవలసిన పని చేస్తే ఆ సమస్య ఉత్పన్నం కానీ సమాజం కావాలి, దానికోసం కృషి చేస్తామని ఆశిస్తున్నాను. Thank you, sir. Moving forward, now it's time for formal vote of thanks. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of Srimati Gangineni Kalyani, Government Degree College, Vinikonda. I express my sincere gratitude to Dr. N. Jayaprakash Narayana Garu for sharing his valuable views on Shreya Rajya, Changing Dimensions in Politics and Governance on this first day of lecture series named GnanaSravanti. I thank our audience who have attended this online lecture and made this event successful. I also thank our respected Commissioner Sir, Sri M.M. Naik Garu, and our beloved Principal Ma'am for inspiring and motivating us to organize this event. Finally, I extend my friendly thanks to all the teaching and non-teaching staff for making this event a grand success. Thank you all. Thank you, sir. Good luck to you all. Thank you, sir. I request all the participants to unmute themselves and let's clap together to express our gratitude. Very best and have a nice weekend. Thank you, Concluding sir. remarks Thank you, చెప్పవలసిన ఇందాక సత్య ప్రశ్నలో సమాధానం చెప్పాను నేను about the future. Please remember that you will have a wonderful life. You combine your personal goals with the societal good. These are not two separate things. They go together. వ్యక్తి సుఖము, మంది హితము, ఈ రెండు కలిసే ఉంటాయి కానీ వేరువేరుగా ఉండవు. సమాజం బాగుపడాలంటే మీ జీవితాలన్నీ నాశనం కావక్కర్లేదు, జీవితాలు బాగుండాలంటే సమాజం నాశనం కావక్కర్లేదు. అసలు సమాజం నాశనం అయితే జీవితాలు బాగుండవు. రెంటిని కలపాలి. మీకు అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి, గొప్ప కాలంలో ఉన్నారు, గొప్ప జీవితం మీ ముందున్నది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండండి, నిరాశకి తావునివ్వబోకండి. మన ముందున్న సమస్యలన్నీ కూడా అవకాశంగా భావించండి. ఈ సమస్యలు లేకపోతే విద్యావంతుల అవసరమే ఉంది సమాజానికి. మన స్వర్గంలో ఉంటే బోరు కొడుతుంది. ఈ సమస్యలు మనకు ఒక ఛాలెంజ్, ఒక సవాల్. మన మేధస్సుకి, మన విద్యకి, మన విజ్ఞతకి, మన విచక్షణకి, మన సామర్థ్యానికి సవాల్. ఆ సవాల్గా తీసుకోండి, జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసుకోండి, జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందండి. కొంత హాస్యం కావాలి మనకి, సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కావాలి. జీవితంలో చిన్న విషయాలను కూడా ఆస్వాదించడం కావాలి మనకి. ప్రకృతిలో చిన్న ఆకును చూడొచ్చు, పడే చినుకులను చూడొచ్చు, మట్టి వాసన కావచ్చు. అదే సమయంలో మేధస్సుకి పదును పెట్టాలి. అంతేగాని ఈశ్వరం అనే మనుషులు ఉంటే, ఎప్పుడు కన్నీళ్లు కారుస్తూ ఉంటే, ఎప్పుడు విషాదం ఏముంటే ఆ జీవితం బాగుండదు. కాబట్టి జీవితంలో అన్ని రంగులు కావాలి, వ్యక్తి సుఖము కావాలి, మీ ఔన్నత్యము కావాలి. ఎప్పుడు నేను గొప్ప అవకాశాలు ఉన్న సమాజంలో ఇవాళ మీరున్నారు. ఈ అవకాశాలను పూర్తిగా అందిపుచ్చుకోండి. మీరు మీ పుట్టుకకి ఇవాళ అవరోధం లేదు, పుట్టుక వల్ల అవరోధం లేదు. ప్రధానమంత్రి కొడుకైనా, కోటీశ్వరుడు కుటుంబమైనా కూడా వాళ్ళతో మీరు సమానంగా పోటీ పడవచ్చు. మీ మేధస్సుని ఎవరు లాక్కోలేరు. విద్య నిగూఢ విత్తం, దాన్ని ఎవరో దోచుకోలేరు. పూర్వం కంటే ఇప్పుడు ఈవేళ అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. మీరు బటన్ నొక్కితే ప్రధానమంత్రికి ఉన్న సమాచారం మీ దగ్గర ఉన్నది. ఎవరో మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వాడే పండితుడు, వాడికే తెలుసు, వాడికే అవకాశం ఉంది, వాళ్ళ దగ్గరే మరి యాక్సెస్ ఉంది జ్ఞాన సంపదకని చెప్పిన పరిస్థితి లేదు. ఎవరైనా పొందొచ్చు. అంచేత మీరు వినుకొండలో ఉన్నాము, లేకపోతే మారుమూల గ్రామంలో ఉన్నాము, ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టామన్న భావనే మీకు దగ్గర రానివ్వకండి. అది గతం, అది అయిపోయింది. భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో ఉంది. గట్టి పునాదులతో నిర్మించుకోండి, ధైర్యంగా నిలబడండి, నిరాశకు గురి కాపోకండి. మీ జీవితాలను పండించుకుంటూ సమాజంలో మంది హితం కోసం చిత్తశుద్ధితో, విచక్షణతో, ఇవాళ మన చర్చ అంతా కూడా విచక్షణతో, విజ్ఞతతో, చిత్తశుద్ధితో సమాజ హితం కోసం ఎలా పనిచేయాలి. గుడ్డెద్దు చేలోబడ్డట్టు కాదు, ఏదో పాపం సాయం చేయాలన్న సానుభూతి కాదు. ఎలాంటి సమాజ నిర్మాణం కావాలి, అవగాహనతో పనిచేయండి. ఏ రంగం ఎంచుకున్నా కూడా విజయం మీదవుతుంది, మంచి సమాజ నిర్మాణం సాధ్యమవుతుంది. మీ అందరికీ మంచి భవిష్యత్తు కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీ ప్రిన్సిపల్ గారిని, మీ అధ్యాపకుల్ని మనసారా అభినందిస్తూ I wish you all the very best and have a nice weekend. Good luck to you all. Thank you, sir. That's all for Thank you, today. sir. Thank you. Let's meet tomorrow. As it is a working day, we shall meet at 5 p.m. with the same joining link. Dr. D. Chakrapani
Garu, retired IAS, will speak on Navasakam reforms in higher education. Thank you all.